Hello. Hello, everyone. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you, everybody? Assalamu alaikum, sir. Fine. Walaikum salam. How are you? I'm fine. Okay, then what about studying? Ma'am, we can let 5 or 6 minutes Yes, we can start after a few minutes. because now 21 members. Yes, only 21. Yes. So we can discuss something. What about your studying? Do you study at your home, but that is by your home? Are you studying? Yes, ma'am. By Yes, yourself? ma'am. We can try, but The not one at a time. discussion, what we do will be helpful or fruitful only when you study yourself. Otherwise, it will not be there will not be any result from this discussion or time spent. Okay. Yes, ma'am. So I like to request you, you must study by your own just after the discussion. Remember, today what we discuss, if you study today night or tomorrow, it will be fruitful because you have got something from this, and when it will be again reviewed by you or again you will study, then this will be fixed or it will be set to your brain. Okay, so just not for attendance, please you study yourself. If you like to sit to the exam. So request is to you have to study. I know you are very much busy to the farm and also for the work. What we do normally, because this is our main thing, but you have to do hardship for that. You have to study yourself. Otherwise, the discussion will not be any. There will not any result from this time spent. I want to give you something so that you get something from the class. Do you get me? Yes, ma'am. We got. Oh, Yes, ma'am. today the sound is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the screen is visible in front of you. Yes, ma'am. Visible. Okay, very fine. So we are ready for the class. So we can, I think now it is more visible. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we are now 31. We can start, still we can wait 2-3 minutes, right? But Yes, we ma'am. don't like to spend more time Yes, because ma'am. it is 47 already, because we have a lot of things to discuss. I am not avoiding any section here. I'm touching all the sections so that you can get in-depth knowledge. I'm giving you the keywords so that you can study by yourself. Every section you have to know in depth. Otherwise, you cannot choose your answer from the out of 3-4 answer. Yes, ma'am. So today our discussion will be regarding the registration of farm and the related some sections. So the registration, this is you remember today, you just take it to your brain. Today, this is the last class for Partnership Act. This is the last class. Last class. Yes, for Partnership Act. Oh yeah. This act will be finished today, and next class we will discuss regarding the questions, and we will just start the Negotiable Instrument Act for some time, and the after that class, this is class number 5. 6 will be discussion on question, types of question, guidance or questions or examination. And then we'll start Negotiable Instrument Act. Few section I think we can discuss. Okay, this will be class number 6, and on class number 7 we will have one exam. So that I want to give you 2 weeks time.
so that you can study and finish the Partnership Act. That is class number 7 will be exam. There will be exam in class 7. Okay, 7th class will be for exam on Partnership Act. So please you study, so that I just want to make you clear all the section, and so that you can easily answer for the related questions of these two acts, what we will study together, Partnership Act and Negotiable Instrument Act. These two we will study together. Okay. Yes, So ma'am. these two, my intention is to make you 100% clear, and you will. But it depends on your studying. You have to spend time behind this. You have to study yourself. Well, how much I am giving, how much we are discussing, it will be only fruitful, only and only fruitful when you study by yourself. Okay, it is already 5 minutes. Huh? Yes, ma'am. Now we can start. Our class time, so we Ma'am. can start now. Okay. Ma'am. Yes, please. Ma'am, আমার কিছু কোশ্চেন ছিল ম্যাম। Is it today's class related or previous? ম্যাম পার্টনারশিপ ইয়ার রিলেটেড ম্যাম, পার্টনারশিপের অ্যাক্ট রিলেটেড ম্যাম। Okay, question should be at last, but I'm noting because we didn't start. So tell your question, please. What? ম্যাম আমি হচ্ছে যে আপনার ওই যে স্যাম্পল কোশ্চেনে কিছু কোশ্চেন দেখেছিলাম। Yes. Hello. Ma'am, his internet connection is slow. I hope it's time 8:51. Now we can start. Okay, so thank you very much. Let's start the main class. Huh? So we will say, Alaikum salam, everybody. Thank you very much for joining. We just we spent more than 6 minutes. About 6 minutes we have already spent. So now we are going to main discussion of this today's class. Okay. Okay, ma'am. So today we will ম্যাম finish কোশ্চেনগুলো the কি ক্লাসের লাস্টে করব? Yes. You can listen. If I cannot cover in the class time, you can email me your questions. Okay. You can email me if we cannot cover, but if you can cover, we can discuss. No problem. Together. Okay. No problem. Okay. So let's start today's class. Okay, registration of farm. This is the last class for this act. Registration of farm. This is very important. Huh? So let's start. For this chapter started on the section 57. The 57 is the appointment of register. Appointment of register. Register means the register who will register our farm's name. সো আমরা যেটা বলবো যে আমাদের ফার্ম যখন একটা পার্টনারশিপ আমরা যখন স্টার্ট করব, এটা স্টার্ট করার পরে সবকিছু ঠিকঠাক করে দেন আমরা এখন যাব এটা রেজিস্টারের কাছে, আরজিএস এর কাছে, সো দ্যাট উই গেট দ্য রেজিস্ট্রেশন। ওকে, সো এই রেজিস্টার কে অ্যাপয়েন্ট করে? বিশেষ স্পেশালি দিস সেকশন ইজ this is the government power mentioned here. Government power. See what is that? Government may appoint register of farm. Also may define the areas within which he will or he shall exercise the power and perform duties. It means the government after register of farm government appoint করবে এবং একটা এরিয়াও ডিফাইন করে দিতে পারে যে এরিয়াতে তার পাওয়ারটা এক্সারসাইজ করবে। This is 57(1), that is subsection 1. Okay, then number 2, he shall be deemed to be a public servant. The register is basically government employee, that means public servant. That's fine. Okay, move to the next. Appointment of register. Remember, this is the power of government. And what is this? The government will, আমরা যেটা বলবো যে এই সেকশন বলতেছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রেজিস্টার কে অ্যাপয়েন্ট করবে? রেজিস্টার কে অ্যাপয়েন্ট করবে যে ফার্মগুলোকে রেজিস্ট্রি করবে। রেজিস্টার একটা রেজিস্টার থাকে যেখানে ফার্মের নাম, বিভিন্ন ইনফরমেশন, আমরা এগুলো পরে দেখবো, যেগুলা ওই ইনফরমেশন গুলো ওখানে সব চেক করবে। সে যখন স্যাটিসফাইড হবে তখন সে ওই একটা রেজিস্টার থাকে সেখানে এটা এন্ট্রি করবে। সো এই কাজটা কি করবে?
So this work to be done by registrar of farm, and he will be appointed by the government, and he is the public servant. Fine. So I think makes sense. So move to the next section. The section 57. Did I make wrong? Oh, there is one thing that it is 56. Remember. Correct it to your sheet. There are some. There may be some. What is that? Typing mistake. Correct to your sheet, please. It will be 56. जी मैम 56. Then 57, under 57, we will get registration. Under 57, we will get not registration exactly, procedure of registration mentioned in section 57. 57, under this section, we will apply to get the registration to RGSC. So fine, how the procedure, what is the procedure? The procedure is a statement in the prescribed form. একটা prescribed form আছে, হ্যাঁ, যেটা এই সেকশনে এই লতে বলা আছে একটা prescribed form আছে এবং একটা prescribed fee আছে, একটা schedule 1 আছে যেখানে আপনার বিভিন্ন prescribed fee থাকে, কোনো পেনাল্টি থাকে, সেগুলো থাকে, ওই স্কেডিউলটা সেপারেটলি আছে, হ্যাঁ, আফটার দ্য ল। ওকে, সো ওইখানে যে প্রেসক্রাইব ফি আছে সেই ফি এবং প্রেসক্রাইব ফর্মে আমরা কি কি মেনশন করব, কিছু ইনফরমেশন দিব। হোয়াট আর দিস? ভেরি নর্মাল, ফার্ম নেম, প্লেস or principal place of business, name of the other place or branch of the business, joining date of the partners, name of the partners and including permanent address of the partners and duration of the farm. So what are these things? In the prescribed form, যে ফর্মটা থাকবে আমরা ফিল আপ করবো, কি কি লিখবো, হোয়াট আর দিস? ফার্মের নাম থাকবে, ব্যবসার যে প্রিন্সিপাল প্লেস থাকবে, ব্রাঞ্চ অফিস থাকতে পারে, সো হুইচ ওয়ান ইজ রেজিস্টার্ড অফিস, দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস, দ্যাট ওয়ান টু বি মেনশন। হ্যাঁ, এরপরে প্রিন্সিপাল অফিসের পাশে যদি পাশাপাশি যদি আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ থাকে, ওই ব্রাঞ্চের ঢাকায় যদি রেজিস্টার অফিস থাকে, চিটাগাং একটা ব্রাঞ্চ অফিস থাকতে পারে, সেটার ইনফরমেশনও থাকতে হবে। আচ্ছা, জয়নিং ডেট অফ পার্টনার্স থাকবে, দ্য নেম এন্ড পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস অফ দ্য পার্টনার্স অলসো, and the finally duration of the farm. Okay, so এই আমরা জানি duration of the farm, what does it mean? Particular types of partnership at will, I think we can remind. So এই ইনফরমেশন গুলো আমরা, দ্যাট মিনস সোজা বাংলায় যদি আমরা বলি, প্রেসক্রাইব ফর্মটাতে এই ইনফরমেশন গুলো আমাদের ফিল আপ করতে হবে এবং যে ফিসটা প্রেসক্রাইব করা আছে এটা সহ আমরা আরজিএসসি কে জমা দিব। জমা দেওয়ার আগে আরেকটু কাজ আছে, কি? The statement to be signed by all the partners or agent. ওকে, স্টেটমেন্টটাকে আমরা অবশ্যই কোনো একটা, আমরা তো জানি যে কোনো ফর্ম ফিল আপ করলে এখানে আমার সিগনেচার থাকতে হবে। এখন যেহেতু আমি am not here single, so we are partners, so we have to sign together all, and if I am not there, my agent will sign on behalf of me. Finish. So এই কমপ্লিট করে আমরা এই নাম বৃত্তান্ত দিয়ে প্রেসক্রাইব ফি দিয়ে দেন আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিব কোথায়? আরজিএসসি তে। ওকে, এরপরে দেখেন কিছু এক্সেপশন আছে। ফার্মের নামটা যে আমরা সিলেক্ট করব, দ্য ফার্ম নেম ক্যান নট কন্টেইন, কিছু ওয়ার্ড এই আমরা ফার্মের নামে এমন কিছু মানে বিধিনিষেধ আছে, এক্সেপশন আছে, যেগুলো আমরা ফার্মের নামে ইউজ করতে পারবো না। হোয়াট আর দিস? গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ অথবা বঙ্গবন্ধু এই রিলেটেড কোনো নাম বা এর পাশাপাশি কোনো নাম আমরা দিতে পারবো না। ইউনাইটেড নেশনস এর নাম আমরা নিতে পারবো না। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর নাম আমরা নিতে পারবো না। দিস আর প্রহিবিটেড বাই দ্য ল। মেক সেন্স? ওকে, সো আমরা বুঝলাম যে সেকশন 57 অ্যাপ্লিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন, আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা পার্টনারশিপ বিজনেসটাকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রসিড করছি। সো আন্ডার সেকশন 57 we will collect the prescribed form first. আমরা একটা ফর্ম কালেক্ট করব, প্রেসক্রাইব ফি আছে সেটা রেডি করব, নেসেসারি ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করব, তার সাথে কি করব? সিগনেচার করব। So signature must be by all the partners, and if there is no any partner, if I am not available, my agent, that is I will give authority to someone or my agent will sign that one if I am absent.
Okay, so after completion this আমাদেরকে এই জায়গাটা যখন আমরা কাজ করব, যখন নাম সিলেকশন করব ব্রাঞ্চের, দ্যাট ইজ বিজনেস অর ব্রাঞ্চ অর পার্টনারশিপ ফান্ড, আমরা কোনো অবস্থাতেই গভর্নমেন্টের রিলেটেড কোনো নাম আমরা নিতে পারবো না, বঙ্গবন্ধু রিলেটেড মানে এইরকম কোনো নাম আমরা নিতে পারবো না আমাদের বিজনেসে, এবং ইউনাইটেড নেশনস দ্যাট ইজ জাতিসংঘ, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, এই নামগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না, prohibited by the law. Finish? Makes sense, I think so. আমি জাস্ট রিভিউ করছি আমরা, this is third time review. Take to your brain, প্রেসক্রাইব ফর্ম নিব, ফিল আপ করব, ফি লাগবে সাথে, ফাইন। আচ্ছা, ফিটা স্কেডিউল 1 এ মেনশন করা আছে। ওকে, দেন the name of the firm, principal place of the business, any other branch if there, then place of that one, the address of that one or name of that one, joining date of the partners, name of the partners, permanent address of the partners, and duration of the firm. That's all. And the signature lastly. Finish? Makes sense. So move to next. Okay. ম্যাম আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। Yes, please. ম্যাম আমি বিথি বলছিলাম, আমাকে যদি একটু আপনি কো-হোস্ট করে দিতেন। Sorry? অ্যাকচুয়ালি মানে ক্লাসটা রেকর্ড করার জন্য আপনি যদি আমাকে একটু কো-হোস্ট করে দিতেন তাহলে একটু হেল্প হতো। আচ্ছা, এটা কিভাবে করতে হবে? আপনি কি আইসিবি নাকি স্টুডেন্ট? ম্যাম আমি স্টুডেন্ট, সিআর বলছিলাম। আচ্ছা, তো কিভাবে আমাকে কি করতে হবে বলেন তো? ম্যাম আপনি আমার নাম লিখে সার্চ দেওয়ার পর ওইখানে আপনি যদি চান তাহলে আমাকে কো-হোস্ট করতে পারবেন, মেক হোস্ট লেখা থাকবে ওখানে। আচ্ছা, বলেন এখন আমি কোথায় যাব? বিকজ আই এম নট হ্যাবিচুয়েট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম কন্ডাক্টিং ক্লাস ইন দিস ম্যানার। I think you will get it in the website. This record is going on from the by the ICB, and you will get one person record করতেছে, একজন মানুষ এটা তো রেকর্ড করতেছে, তার থেকে নিয়ে নিলেই তো ভালো হয় না? Okay, that's fine. Okay, please. আপনি একটু বলে দিলে দেখেছে যে ম্যাম আমাদের সবাই মিলে দিয়ে দিল রেকর্ডিংটা, যদি আপনি No, একটু কাইন্ডলি বলে how দেন। far I know, you will get it in the website, ICB website. আমি যতটুকু জানি এটা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। না ম্যাম, ওয়েবসাইটে তো It's not দাও, here? ক্লাস তো ম্যাম ওয়েবসাইটে দিচ্ছে না। দিচ্ছে না। Okay, I can ask it. Okay, I can ask it. Let's discuss. Okay, I can ask it to ICB. হ্যাঁ, okay. ম্যাম আপনি কো-হোস্ট করে দিলে তো হচ্ছে ম্যাম, উনি নিয়ে নিতে পারবেন না। না, এখন উনি একা নিবে, আপনারা সবাই কি করবেন? না, উনি তো হচ্ছে ম্যাম সিআর ম্যাম, সেক্ষেত্রে সবাইকে শেয়ার করে দিচ্ছে আর কি, আমাদের আচ্ছা। গ্রুপে আপলোড করে দেয় ম্যাম, ফেসবুক গ্রুপে। Okay. আচ্ছা ম্যাম সমস্যা নাই, যদি থাক দরকার নাই থাক। No, I can do, but I'm layman about IT. So where I have to go, can you please help me? Because it is in front of me, mute, start video, security, participant chat, pause share, then remote control apps. Where should I go? More? Maybe you should go more. More. Okay, I am in more. Then what should I do? Pause recording, stop recording, reactions, support. Live on Facebook, live on workplace, live on YouTube. Can you please open to your screen so that you can tell me easily, because we are spending our time. Yes. বিথিয়াপু, আপনি কি জানেন কো-হোস্টের জন্য আপনার নামের উপর যে বাটনের ডান পাশে ক্লিক করলেই তো হয় না? আমি কি ঠিক বলছি? হ্যাঁ ওটা তো আমি ম্যাডামকে বললাম, আমার নামের উপর ক্লিক করলেই হয়ে যাবে। Okay, ma'am, please go to the name of the BT role 87, which is shown very in front of this. Okay. I am just writing now. Find a participant. What is BI? Yes, BT role 87. Yes, ma'am. Okay, Then click the right option. There is a 3 dot. So maybe when you click it 3 dot, you'll get this link. I already got her. BT role 87. It is in front of me. Ask to unmute more. Should I go to more? Ask to start video. This one? Could be, ma'am. Could be. Ask to start video. Okay, I'm giving it. Put it in waiting room. Allow to record local files. Allow to multi-pin. Oh yes. Make co-host. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, thank you so much.
So now, so do you want to make BT Role 87 the co-host of this meeting? Yes, okay. Thank you, ma'am. So is it fine now? Yes, I think Yes, something ma'am. is going on. Recording is going on. Yes. Ji, ma'am. Thank you. Okay, Vea, thank you very much. It's not problem, but I was not habituated to do this. I didn't do it before. Recording Okay. stopped. Recording in progress. Is it fine now? ম্যাম Yes, আমার একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম বলেন প্লিজ। ম্যাম রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন ম্যাম ডিউরেশন উল্লেখ করতে হবে, কিন্তু আমাদের যে পার্টনারশিপ এট উইলের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তো আমাদের ডিউরেশন থাকে না, সেক্ষেত্রে কিভাবে হচ্ছে? Duration, if you don't mention, then it will be under as per partnership at will. It will catch that one. ও আচ্ছা 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 ম্যাম, বুঝতে পারছি। There are আমরা some চাইলে ম্যাম মানে options. ডিউরেশন না দিতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো ওখানে তো আমাদের দুইটা অপশন আছে। There are two options: partnership at will and particular partnership. It means the duration to be mentioned. If it is not there, then it will be partnership at will, definitely. That's two option only. Okay. ওকে So ম্যাম। can I forward, or do you like to back me to the section 50 no, ma'am. Please continue. for the application procedure? Should I back there? Or I'm just saying, because you are recording this, so I'm just saying Yes, one ma'am. time so that you Clear. can get easily. হ্যাঁ, আমি just খুব shortly আমি বলি, we'll take one prescribed form and then prescribed fee. Okay, then to fill up the form, what we need: firm name, place or principal place of business, other place or the branch if there is any. Okay, joining date of partners, name and permanent address of the partners, duration of the firm. That's fine, and at last we will sign. Okay, if I'm not available, my agent will sign. Finished. Okay, these are the procedure, and lastly there are some ম্যাম এখানে এজেন্ট বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন ম্যাম? মানে না, সাপোজ agent পার্টনার যদি না আমরা থাকে, কিন্তু আগে পড়েছি। আমি অ্যাক্টিভ পার্টনার কে? No, active partner is not agent. আমার on behalf of me, I'm silent, or someone maybe মানে একজন এজেন্ট অথরাইজড পারসন থাকতে পারে যে on behalf of me he or she can sign. অথরিটি দেওয়া আছে যেটা all of in the mutual understanding, other partners know. Okay. আচ্ছা ম্যাম, বুঝতে পারছি। এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে এই হলো আমার প্রসিডিউর। এরপরে আমি যখন পার্টনারশিপ নামটা নিব, বিজনেসের নামটা সিলেক্ট করব, যখন নট আমরা, সো তখন আমরা কি কি নাম নিতে পারবো না, সেটা হলো গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কোনো এজেন্সি বা গভর্নমেন্টের যে অফিস বা গভর্নমেন্টের অধিদপ্তর আছে, এই রিলেটেড কোনো নাম আমরা বা এর কাছাকাছি কোনো নাম বা ওই নাম আমরা অবশ্যই নিব না। এবং বঙ্গবন্ধুর, হ্যাঁ, এই নামগুলো আমরা পার্টনারশিপ বিজনেসের নাম হিসাবে দিতে পারবো না। ওকে, আরেকটা কি, আর দুইটা হলো ইউনাইটেড নেশনস এর নাম, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, এই নামগুলো প্রহিবিটেড। ওকে, দ্যাটস ফাইন। 57 না, এখন আমরা দেখব যে রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ, যখন ইফ আরজিএসসি ইজ স্যাটিসফাইড দেন হি উইল রেজিস্টার দ্য ফার্ম। ওকে, আমরা যে প্রসিডিউরটা ফলো করে এতটুকু আসলাম, এই প্রসিডিউরটা if it is fine, the if register is satisfied, then he will entry our firm's name to the register. Okay, so that's fine. Your registration procedure complete. Now come to the next section 50. এখন হচ্ছে আমরা বলি ম্যাম 58 টা ওমিট হয়ে গেছে নাকি? Oh yes, thank you very much for coming to the point. There is one thing made mistake. Okay, actually I don't go to normal. Kindly again, it was mistake from beginning. It was the 57. There was one wrong, that's why continuously it is doing repeating. Then 58. Registration procedure, it is 58. Correct it to your sheet if you have print copy. Then it is 59. First two, kindly correct to your sheet. We have started from 57, appointment of register, then procedure of registration procedure. 58, then 59 is registration to be done by the register of joint stock companies.
Okay, the register RJC, when he is satisfied, then he will entry. That's fine. Okay, now 60, go to 60. এখন যে সেকশন গুলো আমরা এতক্ষণ আমরা যেটা করলাম, মানে অ্যাজ এ নর্মাল প্রসিডিউর আমরা পার্টনারশিপ বিজনেস স্টার্ট করলাম, আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আগালাম, এই সেকশন ফলো করলাম, দেন আমরা রেজিস্ট্রি করলাম। ওকে, RJC তে এখন যে সেকশন গুলো আসবে এগুলো হচ্ছে রিলেটেড ইস্যু। কিরকম? পার্টনারশিপ বিজনেসে কোনো চেঞ্জ আসলে, নামে কোনো চেঞ্জ আসলে, আপনার কোর্ট যদি বলে যে তোমরা এই নামটা নিয়েছো, ইট ইজ নট ফাইন, তখন কোর্ট অর্ডার করতে পারে RJC কে যে এইটা চেঞ্জ করে দাও। এই রিলেটেড ইস্যুগুলো আমরা এখন দেখব। সো জাস্ট I just have given a common sense so that you can get it. আমরা এখন দেখব রেকর্ডিং or alteration in firm name and principal place of business. আপনি দেখেন অল্টারেশন মিন্স হলো আমরা যখন কোনো ফার্মের নাম বা প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেসে কোনো চেঞ্জ আসবে তখন আমরা কি করব? আমরা অলরেডি রেজিস্টার্ড ফার্ম আন্ডার সেকশন 58 আমরা রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেছি, প্রসিডিউর ফলো করেছি 58 আর 59 এ আমরা যে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেছি। নাও আমাদের কিছু প্রবলেম হয়েছে, কিছু চেঞ্জেস আসছে রিগার্ডিং হোয়াট? regarding the name of business, the principal place of business. Then what we will do? Okay, let's see that. When an alteration is made, name or location, in case of firm's name and location, okay, location, that is place of business. You see, if you just take this the title of the section to your brain, place of business, আপনি দেখেন প্লেস অফ বিজনেস আপনার কোনো কারণে ফার্মের ব্যবসার যে প্রতিষ্ঠানটা আছে সেই জায়গাটা আপনাকে শিফট করতে হলো, চেঞ্জ করতে হলো। সো হোয়াট ইউ উইল ডু? আমরা তখন আন্ডার সেকশন 60 তে চলে যাব। ফাইন, ওকে, আমরা চেঞ্জ করলাম ফার্মের নেম এবং প্লেস অফ বিজনেস। ফার্মের নাম এবং প্লেস অফ বিজনেস চেঞ্জ হলো কোনো কারণে, দেন হোয়াট উইল ডু? when an alteration is made, a statement may be sent to register. একটা রেজিস্টারকে একটা স্টেটমেন্ট আমাদের দিতে হবে, উইথ প্রেসক্রাইবড ফি লাগবে এখানেও। ওকে, স্পেসিফাইং দ্য অল্টারেশন সাইন্ড and signed. The same procedure, মনে করেন যে আমরা চেঞ্জ হলো কোনো কারণে, নাম এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জায়গা চেঞ্জ হলো, আমরা ফার্মগেট থেকে মিরপুরে চলে গেলাম বা গুলশান চলে গেলাম, সুতরাং আমরা এটাকে RJC কে জানাবো। সো কিভাবে জানাবো? একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে। সো স্টেটমেন্টে কি দিতে হবে? হ্যাঁ, স্টেটমেন্ট। আর এই কাজটা করতে গেলে গভর্নমেন্টের একটা প্রেসক্রাইব ফি আছে যেটা which is mentioned in the schedule 1 of this law, so that one also to be filled, and then when the register is satisfied shall amend the entry. যখন রেজিস্টার কাছে আমরা এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো প্লেস করব, দেন সে অ্যামেন্ড করে নিবে, মানে ওই কারেকশনটা করে দিবে। দ্যাটস অল। দিস ইজ আন্ডার সেকশন 60 অল্টারেশন। আমরা কি কি অল্টার করব এখানে? নেম অফ দ্য ফার্ম, প্লেস অফ দ্য বিজনেস। আন্ডার সেকশন 60, রিমেম্বার 60 তে আমরা কি করব? আমরা ফার্ম রেজিস্টার করে নিলাম আগেই, এরপরে আমাদের নামের কোনো চেঞ্জ আসলো বিজনেসে, দেন place of business এ কোনো চেঞ্জ আসলো, shifted from one place to other, where anywhere, then to be mentioned, to be sent a statement to the register. Then if after if he is satisfied, the same thing is the আপনাকে full requirement গুলো fulfill করতে হবে, will fulfill all the related requirements under this section, then it will be amended by the register. Make sense? 60. This is 60. Then now go to 61. ম্যাম একটু 60 তে যাবেন? 60 তে ওকে। ম্যাম এখানে যে সাইন্ড এন্ড ভেরিফাইড অ্যাজ পার আপনি দেখেন এখানে কিন্তু এই যে এই সেকশনে যেটা আছে, আমি আপনাকে এটা কারেকশন করেছি হলো 57। হ্যাঁ, 57 অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রেজিস্টার, যেটা হলো আপনার ইতে হবে গভর্নমেন্টের পাওয়ার, সে রেজিস্টার অ্যাপয়েন্ট করবে। দ্যাটস ফাইন। 57। 58 হলো অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর। এই প্রসিডিউরে কিন্তু সে আপনি দিলেন আর সে নিয়ে নিল তা কিন্তু না, সে কিন্তু স্যাটিসফাইড হতে হবে। সে কি করতে পারে? প্রয়োজনে ভেরিফিকেশন করতে পারে। আচ্ছা, এই 58টা হবে বেসিক্যালি এখানে it will be 58. So because we started we made a wrong mistake in the section, first section, that's why here also it should be corrected. It will be 58. That is আপনি যে রেজিস্ট্রেশন নিলেন, এই রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার সময় যে বিষয়গুলো আপনি দিয়েছিলেন ওইটার সাথে সে ক্রস চেক করবে, কোথায় কোথায় চেঞ্জ হলো, ভেরিফাই করতে পারে। ওকে, সো ইট মিন্স দ্যাট ওয়ান আন্ডার দিস সেকশন। ওকে,
Okay, ma'am. ওকে ফাইন। আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব, আমরা 60 আপনি যেটা মেইন জিনিস যেগুলো আপনি জাস্ট একটা বিষয় জেনে রাখেন, মানে ইন এ নরমাল সেন্স, আরজিএসসি সে হলো রেজিস্টার, আমরা বিজনেসম্যান, আমরা পার্টনারশিপ ফার্ম এরিয়ে, আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য তার কাছে যাব। আমরা যদি কোনো কিছু অল্টার করতে চাই, চেঞ্জ করতে চাই, ফার্ম রিলেটেড ইনফরমেশন এটসেট্রা, উইল গো টু হিম। Again, if we dissolve the firm, we inform him. If any minor attains majority, we will inform him. মানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে রিলেটেড ইস্যু। আপনি কোনো বিজনেসে এই ধরনের ডিসোলিউশন বলেন, নতুন পার্টনারশিপ আসবে, কোনো পার্টনার চলে গেল, এই ইনফরমেশন গুলো আপনার মেজরিটি মাইনর যে আন্ডার সেকশন 30 তে আছে, সে যখন মেজরিটি হয়ে যায়, সে যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যায়, এইটাও তাকে আমাকে ওই আরজিএসসি কে জানাতে হবে ফ্রম দ্য বিজনেস, ফ্রম দ্য ফার্ম, অন বিহাফ অফ দ্য ফার্ম। মানে এই বিষয়গুলো আমরা তার কাছ থেকে কারেকশন করে নিব, অ্যামেন্ডমেন্ট করে নিব, এন্ট্রি করে নিব। তো এই চেঞ্জেস গুলো আমরা এখন দেখছি, যাতে আপনার অ্যাজ এ হোল ইউ গেট ওয়ান সেন্স। ওকে, উই আর গেটিং দিস নাও, উই আর ডিসকাসিং দিস নাও। ওকে, নেক্সট সেকশন 61, নোটিং অফ ক্লোজিং এন্ড ওপেনিং অফ ব্রাঞ্চেস। সি হোয়াট উই আর ডুইং হিয়ার। এই সেকশন বলতেছে যে আমরা ক্লোজিং এবং ওপেনিং অফ ব্রাঞ্চ, আমরা দেখেন কি বলতেছে, ইফ এনি রেজিস্টার্ড ফার্ম, ফার্মটা কিন্তু রেজিস্টার্ড হতে হবে। আন্ডার সেকশন 58 আমরা রেজিস্ট্রেশন প্রসিডিউরে কমপ্লিট করলাম, 59 এ আমরা রেজিস্ট্রেশন পেলাম, দেন কিন্তু এই রিলেটেড ইস্যুগুলো আসবে। আদারওয়াইজ দিস আর নট অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য বিজনেস ইফ উই আর নট রেজিস্টার্ড। মেক সেন্স? Okay. Okay, the noting of closing and opening of branches. আপনি দেখেন 60 তে আমরা কি পড়েছি? What we have discussed there, আমরা ফার্মের নাম চেঞ্জ করেছি, প্লেস অফ বিজনেস চেঞ্জ করেছি। এখন আসেন 61, what is the noting of closing and opening of branches? এখানে আমরা কি করলাম, any registered firm, হ্যাঁ, যখন আমি রেজিস্টার্ড হয়ে যাব, discontinues beginning to carry on its business, which is not the principal place of business, may send intimation, that is notice to RGSC, who will note the intimation or the notice. Okay, এই সেম ইস্যু যেটা আমি এতক্ষণ বললাম, যে আমরা যখন কোনো ব্রাঞ্চ ক্লোজ করব, আমার আউট, দিস ইজ রিমেম্বার, আউট অফ প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস, আমরা রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেছি। ওকে, আফটার রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি করব, আমাদের যে প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস আছে, ওইটার বাইরে কোনো ব্রাঞ্চ আছে বা অন্য কোনো অফিস আছে, হ্যাঁ, ওই জায়গাটায় আমাদের কোনো চেঞ্জ আসলো, কি করলো, ডিসকন্টিনিউ করলাম, যে আমরা আমাদের ওই অফিসটা, আমাদের চিটাগাং একটা অফিস ছিল, যেটা উই উইল ডিসকন্টিনিউ ইট। ওকে, আরেকটা কি করব, বিগিন করব বা স্টার্ট করব সিলেট আরেকটা। সো দিস ওয়ান অলসো অ্যানাদার ইস্যু। দ্যাট মিন্স আমাদের ব্রাঞ্চ ওপেন করব এবং ক্লোজ করব। For these two issues, just opening of one branch or closing of one branch or discontinuation of one branch, what we'll do, which is not, already I mentioned, which is not the principal place of business, এটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস এর বাইরের কোনোটা হতে হবে, দ্যাট ইজ ব্রাঞ্চ হতে হবে। আচ্ছা, তারপর কি করতে হবে, on behalf of the business we may send the intimation means your notice, হ্যাঁ, তো RGSC who will note the intimation, সেইটা তার ওই যে রেজিস্টার, আমাকে যে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে, রেজিস্টার থাকে, একটা বড় রেজিস্টার থাকে, সেখানে সে এন্ট্রি করবে, ওই জায়গাটায় গিয়ে সেই কারেকশনটা, ওই নোটটা সে ওখানে এন্ট্রি করে রাখবে, দ্যাটস ফাইন। ওকে, সো আমরা মনে হয় আমরা 61 এ আমরা কি কি চেঞ্জ করছি, প্লিজ। আন্ডার 61 এ আমরা ব্রাঞ্চ কন্টিনিউ and in case of beginning to carry on its business, and what was in 60 আমরা in case of changes in name and place of business, again noting of changes in names and address of partner. রিমেম্বার, আপনি দেখেন আমরা কোন কোন জায়গায় চেঞ্জ করছি, আমরা একটু আবার ঘুরে আসি ব্যাকে। লেটস মুভ টু সেকশন 58। আমরা কিন্তু ফার্মের নামটা আমাদের ফিক্স করা আছে, প্লেস অফ বিজনেস বা প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস উই হ্যাভ ফিক্সড ইট এন্ড গট রেজিস্ট্রেশন, হ্যাঁ। দ্য আদার প্লেস অফ ব্রাঞ্চেস অলসো, যেটা এখানে ফিক্স করা হয়েছিল, এইটা আমরা ক্লোজ করলাম বা ওপেন করলাম, সেই ক্ষেত্রে আমাকে উই হ্যাভ টু গো টু RGSC, again joining date of partners, and the other information related to partners, what are these name and permanent address. So what is that, what we are studying now, noting of changes in names and address of
partner. So have you got the point? আমরা কিন্তু ওইখানে যে পয়েন্টগুলো আছে ওইখানে কিন্তু আমরা as per that sequence we are discussing and the sections are arranged in that manner. Make sense? Yes, ma'am. হ্যাঁ, আপনি যদি ওই সেকশনটা if you take to your brains 58 right procedure ওইখানে যে মেনশন বিষয়গুলো আমরা মেইন যে অ্যাপ্লিকেশন আমাদের আছে ওইখানে যে ফর্মটা আমরা ফিল আপ করেছি we have given a lot of information and the changes in any information specifically mentioned there what are the importance those are followed by changes in those information followed by these sections. Okay, so come to the here now come to section 62 noting of changes in names and address of partner. Okay, an alteration intimation the intimation indication or warning or whatever notice or alteration may be sent to an intimation means আমরা একটা নোটিশ পাঠানো যেতে পারে sent to RJC কে দিব by any partner or agent of the firm he shall note the intimation. Make sense? দেখেন আমরা পার্টনারের নাম এবং অ্যাড্রেসে চেঞ্জ এসেছে আমি আমার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল এটা কোনো কারণে চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ আই সল্ভ দ্যাট প্রপারলি সো ইট উইল বি ইনফর্ম টু আরজেসি ওকে সো আরজেসি এটা কি করবে আমরা একটা নোটিশ পাঠাবো একটা ইন্টিমেশন পাঠাবো এই যে অল্টারেশন হয়েছে দ্য চেঞ্জেস মেড ওকে দেন he will note the intimation এই নোটিশটা এই ইনফরমেশনটা সে ওই আমাদের যে রেজিস্ট্রেশনের যে নাম্বারটা আছে যেই জায়গায় রেজিস্ট্রি করা আছে যে রেজিস্টারের মধ্যে আছে ওইখানে গিয়ে ওই জায়গাটা সে নোট করে রাখবে দ্যাটস ফাইন দিস ইজ 62 ওকে নাও আমরা এখন আছি সেকশন 63 রেকর্ডিং অফ চেঞ্জেস ইন এন্ড ডিসোলিউশন অফ এ ফার্ম রেকর্ডিং অফ চেঞ্জেস ইন এন্ড ডিসোলিউশন অফ এ ফার্ম এই যে যেটা আমি আপনাকে বললাম যে আমরা এই চেঞ্জ গুলো আসলে আমরা এখন রিলেটেড এই সেকশন গুলো হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের পরে চেঞ্জেস গুলো আমরা কমিউনিকেট করব টু আরটিসি এখন আমরা all the changes already have discussed now the issue is changes in and dissolution of a firm. Section 63 recording of changes in and dissolution of a firm. Number 1 subsection 1 what is this when a changes occurs in partners remember in partners এটা কিন্তু বিজনেসে কোনো চেঞ্জ না নামে আপনার বিজনেস প্লেসে কোনো চেঞ্জ না it is not the related of branch closing or opening or branch name or firm name not that all what are this is the changes in partner under section 63 subsection 1 That's not clear now, ma'am. is it not clear? Is it clear now? ম্যাম একটু শোনা যাচ্ছে আবার হালকা হয়ে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে না এটা কি এখন থেকে না বিগিনিং থেকে না ম্যাম এখন থেকে হচ্ছে এখন থেকে see the net is full and I am connected not by Wi-Fi it is connected by wire I have opened the wire from the Wi-Fi then directly I got the connected but I don't know why it is like that now it is clear maybe headphone সমস্যা maybe now it is Same clear problem, ma'am. is it clear now yes ma'am is it clear do you get me all ma'am. yes ma'am now let's discuss about আমরা কি চেঞ্জেস আমরা বিজনেসের পার্টনারদের মধ্যে চেঞ্জেস আসবে কি কি চেঞ্জেস what are these incoming আমরা জানি আমরা নতুন পার্টনার নিতে পারি we already read this এবং কোন পার্টনার চলে যেতে পারে এবং কন্টিনিউইং দা পার্টনার এইটা বেসিক্যালি আপনি যেটা ইনকামিং আউটগোয়িং আপনি ইটস আ নরমাল ইস্যু বাট কন্টিনিউ এইটা একটু বুঝলেন যে আমরা যখন মাইনর করেছিলাম section 30 can you remember যখন মাইনর আন্ডার সেকশন 30 মাইনর থেকে সে মেজরিটি হয়ে গেল অ্যাডাল্ট হয়ে গেল সো হি উইল ডিসাইড টু বি পার্টনার অর নট টু বি পার্টনার এটা আপনাদের মনে আছে আই থিংক আন্ডার সেকশন 30 ওকে Ma'am, soundটা ক্লিয়ার আসতেছে না ম্যাম একটু কাইন্ডলি একটু দেখবেন ওকে
হ্যালো, জি ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে, বলেন ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। it's fine. Is it fine now? ইয়েস ম্যাম, ফাইন। Okay, so thank you very much. আচ্ছা, এখন আমরা what we were discussing subsection 1 of section 63 means changes in the partners. আচ্ছা, পার্টনার্স এর মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসলে, কেউ নতুন পার্টনার আসলো, কোনো পার্টনার চলে গেল, মাইনর অ্যাডাল্ট হয়ে গেল, দ্যাট ইজ ম্যাচুরিটি হলো, সে ডিসাইড করলো পার্টনারশিপ আসবে অথবা আসবে না। মাইনর under section 30, can you remember? So it just take your brain, just review section 30. Section 30 minor majority হয়ে গেলে সে ডিসাইড করবে to become partner or not to become partner, and a notice will be given, and public notice will be given, and what will be communicated to RGSC also. These three are here. Okay, another one issue is what? When a firm is dissolved. তাহলে আমরা কি কি পেলাম? আপনার চেঞ্জেস ইন দা পার্টনার্স এন্ড ডিসোলিউশন অফ ফার্ম। আমরা দেখলাম পার্টনার আসবে, পার্টনার যাবে, মাইনর মেজরিটিতে মানে পরিণত হবে এবং ফার্ম ডিসলভ হয়ে গেলে, আচ্ছা তখন কি করতে হবে? এনি পার্টনার, এজেন্ট অর অথরাইজড পারসন মে গিভ নোটিস টু রেজিস্টার, দ্যাটস ফাইন। হ্যাঁ, স্পেসিফাইং এ ডেট, রেজিস্টার শেল রেকর্ড অফ দা নোটিস। আমার মনে হয় ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। ওকে, আমরা এই চেঞ্জেস গুলো আসলে পার্টনার এটা আপনার ইনফর্ম করতে পারে আরজিএসসি কে, আমার এজেন্ট করতে পারে অন বিহাফ অফ দ্য ফার্ম, অথরাইজড পারসন করতে পারে অন বিহাফ অফ দ্য ফার্ম অর অন বিহাফ অফ দ্য পার্টনার্স। কাকে নোটিস করবে, কাকে জানাবে? রেজিস্টারকে। আমরা এতক্ষণ যেটা জানলাম, দিস ইজ দ্য কমন রিলেটেড ইস্যু, আমরা রেজিস্টারের কাছে এই বিষয়গুলো জানাবো। কি আর কি কি এখানে লাগবে? অবশ্যই একটা ডেটের থেকে এগুলো ইফেক্টিভ হতে হবে, স্পেসিফিক ডেট থাকতে হবে। এখন এই রেজিস্টার কি করবেন? উনি ওনার রেজিস্টারে এগুলো রেকর্ড রাখবেন, রেকর্ড করে নেবেন, দ্যাটস অল। সেকশন 1, সাবসেকশন 1, সেকশন। ম্যাম নোটিশটা কি আরজিএসসি কে দেওয়া হচ্ছে না ম্যাম? হ্যাঁ, নোটিশটা আরজিএসসি কে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, মোট কথা আমরা কমিউনিকেশন করব আরজিএসসি কে, যে দেখেন আমরা 4 জন ছিলাম, এখন একজন নতুন পার্টনার নিয়েছি, এখন এটা একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম তো থাকবে, আপনাকে একটা নোটিশ দিতে হবে, একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে। মানে তাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। আপনি তো ফোন করে বলে দিলে বা আমি মৌখিকভাবে গিয়ে বললাম, দ্যাটস নট ফাইন, ইট উইল বি রেকর্ডেড, সো দেয়ার শুড বি আ রিটেন ডকুমেন্ট, দ্যাটস ফাইন। ওকে, under subsection 2 of 63 আমরা পড়ছি হচ্ছে changes in the firm, changes in the partners and the dissolution of a firm. Okay, এখন আসেন recording of withdrawal of a minor. Okay, when a minor admitted to the benefit of the partnership under section 30, we can remember when he attains majority, যেটা আমি অলরেডি বলেছি, and elects to become or not to become partner in the firm. এই যে এটা আমি আগেই অলরেডি বলে ফেলেছি, যেখানে ইনকামিং, আউটগোয়িং, কন্টিনিউইং, ইট মিন্স সে কন্টিনিউ করবে, দ্যাটস ফাইন, এটাও জানাতে হবে। কন্টিনিউ না করলে দ্যাট ইজ অলসো ইনফর্ম। ওকে, সাবসেকশন 2 ইজ মেকিং দিস সেন্স। ওকে, partner may give notice to register, then he will record the notice, that's all. মানে আমি যেটা এতক্ষণ বললাম যে স্টেটমেন্ট, দ্যাট ইজ আমাকে একটা রিটেন কিছু তো দিতে হবে, ইটস নট দ্য ম্যাটার অফ ওরাল কমিউনিকেশন। So there will be documents, so written statement or document or notice, however, whatever that, a written document to be submitted, to be communicated to RGSC, then the registrar will record it. Okay, make sense? ম্যাম 2 নম্বরটাতে হচ্ছে মাইনর হচ্ছে উইথড্র করতে, সে হচ্ছে যে ইয়া হবে না, পার্টনার হবে না, এটা বলছে। এই যে না, এখানে হচ্ছে আমরা আবার একটু এই সেকশনটাতে যেতে পারি। এটা হচ্ছে আমি নিজেও কিছুটা কনফিউজ, রেকর্ডিং অফ উইথড্রয়াল অফ মাইনর। এখন এই ক্ষেত্রে when a minor admitted to the benefit of a partner, when he attains majority, he elects to become or not to become partners in the firm. এখন এই লটাতে যেটা বলা আছে, ডিরেক্টলি আমি যখন দেয়ার একটা দেখি, আমাদের সংসদ থেকে যেটা পাস করা অ্যাক্ট আছে 63, এই জায়গায় এটা তো তাহলে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে ম্যাম। হ্যাঁ, কিছুটা কন্ট্রাডিক্ট করতে, রেকর্ডিং অফ উইথড্রয়াল অফ এ মাইনর। এখানে কিন্তু তাহলে আমরা যেটা করব, শুনেন, এখানে এই লগুলা কিন্তু আপনার মোস্ট অফ দ্য থিংস আমরা বিভিন্ন আমাদের যে ব্রিটিশ আছে সেখানে কপি পেস্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় আমি দেখেছি যে মানে কিছুটা আছে, এবার দেখাচ্ছি কিনা, কিছু রেজিস্টার বলতেছে এনি পারসন ক্যান আপনার ভিজিট,
কিন্তু ম্যাটারটা হচ্ছে এনি পার্সন মানে আমি তো পার্টনারশিপের সাথে রিলেটেড না, পার্টনারশিপের সাথে রিলেটেড না, আমি ওই বিজনেস সম্পর্কে জানি না, আমি তো অন্য লোক, আমি যেতে পারবো না। তো যখন আমি এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এখন আমি যখন এটা নিয়ে স্টাডি করলাম, ঘাটাঘাটি করলাম, তখন এটার সেন্সটা আসলো যে না, এনি পার্সন মিন্স হলো এনি পার্টনার অফ দ্য ফার্মস, যে কোনো পার্টনারের জন্য ওপেন থাকবে। It means that one. Okay, so এখানে I think I can take I can highlight this one and I can make it clear again later on. Because it is bit contradicts. It contradicts. So I can give you clear sense on this later on again. But the matter হলো এখানে, the matter, what is the matter here? আমরা under section 63 তে আমরা করব কি, এই চেঞ্জেস গুলো আসলে ইনকামিং পার্টনার, আউটগোয়িং পার্টনার, কন্টিনিউশন অফ বিজনেস অর নট কন্টিনিউশন অফ বিজনেস, দিস ইজ দ্য সেন্স we have to communicate in written to the register of joint stock company, that is register, to the register, we'll go to register. Okay, that's fine, but I will give you a clear sense again why it contradicts with this. Okay, ওকে ম্যাম। okay. Okay, section 64, rectification of mistake. আমরা কিন্তু এতক্ষণ changes নিয়ে পড়াশোনা করলাম, we have studied changes, so now rectification, if there is any mistake. আচ্ছা, তাহলে rectification কে করতে পারে? That is also same, the register will rectify. The main sense is here, the key things is here, who will rectify? The register, RJSC. Okay, the register shall have the power at any time to rectify any mistake. ওকে, মানে রেজিস্টারে তার নিজস্ব আপনার এই পাওয়ার দেওয়া আছে লতে, যে সে যে কোনো সময় যদি কোনো মিস্টেক থাকে সেটা রেকটিফাই করতে পারে, রিলেটিং টু এনি ফার্ম ইনটু কনফর্মিটি উইথ দ্য ডকুমেন্টস। এইটা হলো রিলেটেড, আপনি যখন রেকটিফাই করবেন, আপনি যে ভুল হলো এটা কিভাবে বুঝবেন? একটা ডকুমেন্ট তো থাকতে হবে, it doesn't mean that one that there if he makes any changes, any correction, so it must be based on documents. So it is that one. The second portion you see, relating to any farm related কোনো ইস্যুতে ম্যাটারে into conformity with the documents, অবশ্যই কোনো ডকুমেন্ট থাকতে হবে যেটার সাথে সে cross check করবে, then he will correct. Okay, rectify. Okay, in conformity with the documents. So subsection 2 of section 64, rectification of mistake, আমরা মানে ভুল হয়েছে, এই রেকটিফিকেশন ভুলটা আমরা কারেকশন করব, উই আর স্টাডিং দিস ওয়ান নাও। সো এইটা করতে পারে the act gives power to RJC to rectify. On the other hand, এটা হলো ক্লিয়ার পাওয়ার দেওয়া to RJC কে, so that he can rectify anytime, but it must be with the conformity of the documents. Okay, then সেকশন সাবসেকশন 2, এখন আমরা আর কি কি ভুল থাকে, মানে ভুলটা তো এটা সে একটা ডকুমেন্টেশনের বেসিসে আরজিএসসি করবে, সে এটা তার পাওয়ার আছে, এনি টাইম হি ক্যান এক্সারসাইজ দিস। সাবসেকশন 2 তে বলা আছে অন অ্যাপ্লিকেশন বাই দ্য পার্টিজ। আচ্ছা, এখন দেখেন এখানে কিন্তু দেয়ার একটা পার্টিজ বলা আছে, দেখেন পার্টিজ বলে কিন্তু আমরা কিছু পাইনি। It means that the register may rectify any mistake in such document, record, note thereon made in the register of the firm. এটাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, এটা পার্টনার করতে পারে, এনি অফ পার্টনার করতে পারে, এজেন্ট অফ দ্য ফার্ম করতে পারে, অথরাইজড পার্টনার, অথরাইজেশন দ্যাট ইজ অথরাইজড পারসন অন বিহাফ অফ ফার্ম করতে পারে। ওকে, সো এখানে পার্টিজ বলা হয়েছে, ইট মিনস আমি ওই আপনারা 5 জন বিজনেসে আছেন, আমি কিন্তু জানিই না, সুতরাং আমি কিন্তু এই কারণে যাব না, এই ব্যাপারে যাব না, বুঝছেন? সো ইট মিনস হিয়ার দ্য পার্টনার্স, দ্য ফার্মস রিলেটেড পারসন অফ দ্য ফার্ম। ওকে, তো দেখেন এখানে আমরা সাবসেকশন 1 says the register shall have the power at all time to rectify, but how it is done, it will be done, with the conformity of the documents. Okay, the second one is the on application by the parties. এখন এটা ফার্মে আমি আছি, ফার্মে I can apply for the rectification because we did a mistake, আমরা একটা মিস্টেক করেছিলাম যখন আমরা ফার্স্ট আন্ডার সেকশন
58 এ যখন আমরা ইনফরমেশন গুলো দিয়েছিলাম, we did a mistake, so for the correction we apply any of the partner of the firm can apply, any agent can do on behalf of the firm, or authorized person can do on behalf of the firm. So here it means the parties. Have you seen here in the law exactly দেখেন এই parties কথাটা কিন্তু অন্য কোথাও লেখা নাই। তো আমাদেরকে we have to break this sense. আমাদের পার্টনার ধরে নিতে হবে ম্যাম। হ্যাঁ, দ্য পার্টনার মিন্স আপনাকে বুঝতে হবে পার্টনার অথবা আমার এজেন্ট। আমি অথরাইজ করে দিলাম একজনকে, অথরাইজেশন যাকে আমি দিলাম সে। সো অন বিহাফ অফ মি হি উইল ওয়ার্ক, অন বিহাফ অফ ফার্ম হি উইল ওয়ার্ক। মানে ফার্মের পক্ষে ধরুন ফার্মে একজন ম্যানেজার কাজ করছেন, তিনি 24 আওয়ার্স আমরা মানে এমপ্লয়ি হিসেবে রেখেছি, তাহলে সে এই মিস্টেকের জন্য সে অ্যাপ্লিকেশন আমরা সাইন করে দিব, একটা অথরাইজেশন দিয়ে দিব যে তুমি কারেক্ট করে নিয়ে আসো, দ্যাটস ফাইন। মানে এই সেন্স গুলো আমরা বেসিক এই সেন্স গুলো ফর দ্য পার্টনারশিপ অ্যাক্ট উই হ্যাভ টু গ্রো। আমাদের এই সেন্স গুলো আমাদের ভিতরে নিয়ে নিতে হবে যে পার্টনার মিন্স এখানে পার্টনার হতে পারে আমি পার্টনার কিন্তু আই এম বিজি, সো আমি আমার অথরাইজড পারসন পাঠাতে পারি। ওকে, so that's all. Rectification of mistake. Now 65 section, amendment of register by order of court. যে এই কথাটা আমি একটু আগেও বলেছি। Okay, amendment of register by order of court. A court may direct to register deciding any matter relating to a registered firm to amend in the entry of the register. এখন দেখেন এই জিনিসগুলো কখন সেকশন 65 কখন অ্যারাইজ করতে পারে। ধরেন কোনো কারণে আপনার কোর্টে কোনো একটা আমাদের নাম নিয়ে অন্য কোনো কোম্পানি কোথাও মামলা মোকদ্দমা হলো, যেখানে আমাদের নামটা তারা বলতেছে না এই নামটা তো আমাদের সাথে রিলেটেড, হ্যাঁ, আমাদের বিজনেসকে হ্যাম্পার করতেছে, হ্যাঁ, তখন হয়তো বা কোর্ট ডিসিশন নিতে পারে, কোর্ট চেক করতে পারে, কোর্ট ডিসিশন নিতে পারে, কোর্ট ক্যান ডিরেক্ট টু দ্য রেজিস্টার টু চেঞ্জ। সো এইটা কোর্টের অর্ডারেও হতে পারে। ইট ইজ সেকশন 65, দ্যাটস অল। Now section 66, inspection of register and file documents. Inspection of register and file documents. Inspection of register বলতে আমরা যে registration procedure we followed under section 58, so we have given informations, and with the information there are some documents we have submitted here. So those documents, the ফাইল যে ডকুমেন্ট গুলো আমরা ওখানে দিয়েছি এগুলা ইন্সপেক্ট করা যেতে পারে। কিভাবে করব? আন্ডার সেকশন 66। ওকে, দেন দ্য রেজিস্টার অফ ফার্মস, ফার্মের যে রেজিস্টার আছে ওখানে এটা ওপেন থাকবে টু ইন্সপেক্ট বাই এনি পার্টনার। দেখেন এই জায়গাটা এটা এখানে ছিল এনি পারসন, তো আই থিংক দ্য ওয়াই ইট উইল বি এনি পারসন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যে কেউ, বাংলাদেশে 17 কোটি, আমরা 5 জনের বিজনেস, সবাই কি যেতে পারবে? সবার কি যাওয়ার রাইট আছে? সেখানে আমার ফার্মের রেজিস্ট্রি আমার যে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট কোম্পানির কাছে আমার যে ইয়েটা আছে সেটা কেন সে দেখতে যাবে? তো এইটা ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখলাম যে না, ইট মিনস হিয়ার এখানে আপনার বেয়ার অ্যাক্টে, মানে যেই বেয়ার অ্যাক্ট মিনস যেটা হলো আপনার আমাদের সংসদ থেকে যেটা পাস হয়েছে ওই জায়গাটা লেখা আছে এনি পারসন। সো ইট ওয়াজ ভেরি মাচ confusing to me. So then I find out, I talk with some other, inspect by any partner. It means any person means here any partner, but on payment of prescribed fees. Okay. Okay. So আমরা এখন পড়ছি inspection of register and file documents. আচ্ছা, register of firms shall be open to inspect by any partner. এনি পার্টনার ওই রেজিস্টারটা ভিজিট করতে পারে, ইন্সপেক্ট করতে পারে, কিসের বেসিসে? অন পেমেন্ট অফ প্রেসক্রাইবড ফিস। ফাইন। দেন নাম্বার 2 তে আসেন, দ্য সাবসেকশন 2 অফ সেকশন 66, অল স্টেটমেন্ট, নোটিসেস এন্ড ইন্টিমেশনস। যে স্টেটমেন্ট গুলো আমরা ওখানে দিয়েছি, নোটিসেস, ইন্টিমেশন শ্যাল বি ওপেন টু ইন্সপেক্ট বাই এনি পার্টনার্স লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। দেখেন এখানে আছে লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখানে মিন্স লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মিন্স এজেন্ট and the authorized person. Is it clear? Agent or authorized person. Inspect by any partner's legal representative subject to such condition in payment of fees. হ্যাঁ, অবশ্যই আপনাকে লয়ের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো কমপ্লিট করবেন। 1 minute, okay?
ম্যামের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, না শোনা যাচ্ছে না তো। ম্যাম মিউট হয়েছে নিজে। ম্যাম একটু সময় নিয়েছে আমাদের থেকে। Hello. Yes, Hello. madam. I'm sorry, I have taken 2 minutes from you. I'm sorry for that. Okay. Under section 66, inspection of register and file document. আমরা inspection করতে পারবো। আমরা means who are আমরা? আমরা means here partner. Okay, partner can inspect that is আমরা যে যদি আমরা যদি ডিরেক্টলি মানে বাংলায় বলি যে সেকশন 58 এ আমরা কি করলাম, রেজিস্ট্রেশন পেলাম, প্রসিডিউর ফলো করলাম, and then 59 এ আমরা কি করলাম, রেজিস্ট্রেশন পেলাম। সো 58 এ যে ইনফরমেশন গুলো দিয়েছি, এনি পার্টনার ক্যান ইন্সপেক্ট দ্যাট। হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু ইনফরমেশনের সাথে রিলেটেড ডকুমেন্টস অলসো সাবমিটেড। সো এনি পার্টনার ক্যান ইন্সপেক্ট ভাবে করতে পারো অন পেমেন্ট অফ প্রেসক্রাইবড ফিস। অন পেমেন্ট অফ all statement, notice and intimation shall be open to inspect by any partners. Legal representative. Yes, আপনি দেখেন এখানে legal representative, এখানে what we said before, the legal representative means agent or authorized person subject to such condition in prescribed fees. আপনি এটা কিন্তু খুবই রিলেটেড, এই যে ফার্স্ট সেকশন সাবসেকশন 1 এর সাথে খুবই রিলেটেড। What are these? এখানে আমরা যে ডকুমেন্ট গুলো ইনফরমেশন গুলো দিয়েছি এটা করার জন্য প্রেসক্রাইবড ফি দিতে হবে, দ্যাটস অল। ওকে, আন্ডার সেকশন 66 আমরা ইন্সপেকশন করতে পারি অফ রেজিস্টার এন্ড ফাইল ডকুমেন্ট। দেখেন এখানে ইফ উই সি দ্য টাইটেল, ইন্সপেকশন অফ রেজিস্টার এন্ড ফাইল ডকুমেন্ট। ফাইল যে আমরা যে ডকুমেন্ট গুলো ওখানে ফাইল করেছি, ওখানে জমা দিয়েছি, সাবমিট করেছি, এটা আমরা as a partner অথবা আমার agent or authorized person, these are all mean legal representative. What are the conditions? Prescribed fee লাগবে আমাকে। Okay, so that's all. Section 66 close. Inspection of register and file documents. Okay, now come to section 67, grant copies. এটার বাংলাটা হলো, আপনি দেখেন a register shall furnish to any partner on application and payment of fees. On application দিতে হবে, ফি দিতে হবে। আচ্ছা, এরপরে কি হবে? গ্র্যান্ট অফ কপিজ। What is the name of this section? Section 67 means grant of copies. আপনি একটা কপি পেতে পারেন, সিম্পল কথা। হ্যাঁ, register shall furnish to any partner on application and payment of fees a certified copy of any entry or portion thereof in the register of firm. মোট কথা হলো, আমি এজ এ পার্টনার, আমি একজন পার্টনার অ্যাপ্লিকেশন করব, ফিস সাথে জমা দিব। হ্যাঁ, আমি চিন্তা করলাম যে ওখানে যে একটা কপিগুলো আছে, ডকুমেন্টগুলো আছে, তার একটা কপি আমার লাগবে, তাহলে সে তো মেইন কপি আমাকে দিবে না। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? সার্টিফাইড কপি। সে এটা ফটোকপি করবে, সাইন করে দিবে, হ্যাঁ, যে এটা সার্টিফাইড কপি হয়ে যাবে। ডাজ ইট মেক সেন্স? এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে? অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, ফিস দিতে হবে। রেজিস্টার ওই ফিস এবং অ্যাপ্লিকেশনের বেসিসে সে আমাকে একটা সার্টিফাইড কপি দিবে ওই যে রেজিস্টারের কাছে যে ডকুমেন্ট গুলো আছে সেটার। আর আমি কে? আই এম এ পার্টনার। রিমেম্বার, এনি পারসন মিন্স এখানে
পার্টনার যদি চায়, আমি 10 জনের মধ্যে একজন পার্টনার, আমি চাইলাম যে কি কি ডকুমেন্ট দিছিলাম, I just lost, so I need one copy. Okay, so I will go to RGSC, I will apply, and with prescribed fee, then he will give me. Okay, that is RGSC will give me. So grant of copies, নামটা একটু কিন্তু রিলেটেড কিছু, মানে একটু কেমন শোনা যায়। 67 এ আপনি you just take to your brain, আপনি certified copy, you can collect the certified copy from the RGSC based on application and with prescribed fee. Okay, you can get one copy from the RGSC. আপনার যদি এখানে বিষয়টা আপনি দেখেন, নিচের যে সেকেন্ড যে লাইনটা আছে, সার্টিফাইড কপি অফ এনি এন্ট্রি অর পোর্শন দেয়ার, এখানে আপনার অনেক ডকুমেন্ট থাকতে পারে, সেখানে আপনি যদি বলেন I just need that one specific document, you will get that one. Okay, or you can get full, it depends on you. Okay, so 57 grant of copies, কোথা থেকে? রেজিস্ট্রার কাছ থেকে। Okay, as a partner I need, so I will apply and I will get this, I will pay the fee. Okay, that's one. So 67 close inspection of register and file document, আমি as a partner inspect করতে পারি anytime, but I need to pay the fees. Okay, এবং ডকুমেন্টও যেগুলো সাবমিশন ওখানে অলরেডি হয়ে গেছে, with the application we can inspect that one under section 66, এবং আমাকে এখানে কি করতে হবে? ফি দিতে হবে, that's all. So inspection of register and file documents, it is under section 66. Okay, 67, what is that? Grant of copies, আমি একটা সার্টিফাইড কপি পেতে পারি, আমি একজন পার্টনার, out of 10 partner, I can get one certified copy from the register of any document what submitted there with the application, that's form under section 58. Make sense? Is it okay? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it's fine. So move to section 68. আমরা এখন 68, আমাদের আরো খুব গুরুত্বপূর্ণ আরো আছে, আমরা মনে হয় একটু ফার্স্ট মুভ করি। হ্যাঁ, আমাদের আছে হলো রুল অফ এভিডেন্স, আমরা এখন রুল অফ এভিডেন্স, আমাদের সামনে এখন আছে যেটা রুল অফ এভিডেন্স। Rule of evidence, section 66. Any statement, intimation, or notice signed which recorded in the register of form shall be conclusive proof of any fact stated therein. এইটা সোজা একটা ইয়েটা হলো রুল অফ এভিডেন্স, মানে সাক্ষ্য বিধি। মানে এটা কিন্তু আপনার এই better if you just take it in your brain in English. Rule of evidence 68 means rule of evidence. Any statement, intimation, or notice signed. আপনি যখন, আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন করলাম, তারপরে বিভিন্ন চেঞ্জেস আমরা রেজিস্ট্রেশন করলাম 58, তারপরে ওর নামে চেঞ্জ করলাম, ওয়েবসাইটে চেঞ্জ করলাম, বিজনেসে নতুন পার্টনার সাথে চেঞ্জ করলাম, মাইনর অ্যাডমিটেড, মাইনর মেজরিটি হলো, তো আমরা নোটিস করলাম, এই জিনিসগুলো আমরা করেছি। আর যে এখন শুনেন, এই যে যেটা আপনি সাইন করে এই যে স্টেটমেন্ট গুলো আপনি আফটার সেকশন আপনি বলেন যে এখানে 59 এ আমরা রেজিস্ট্রেশন করে গেলাম, 60 আমরা নাম চেঞ্জ করলাম, প্লেস অফ বিজনেস চেঞ্জ করলাম, আপনার ব্রাঞ্চ ওপেনিং ক্লোজিং চেঞ্জ করলাম, নেম অ্যাড্রেস অফ পার্টনার চেঞ্জ করলাম 62 তে, 63 তে আমরা চেঞ্জেস আসলো, বিজনেসে রেজুলেশন হলো, মাইনর রেজুলেশন হলো, যে মাইনর অ্যাডমিট হলো, মেজরিটি হলো, আমরা এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে আসলাম। এখন rectification হলো, that's also changes, হ্যাঁ, communicated to the RTC, amendment of register by the court, যেটা আমরা অলরেডি ডান, ইন্সপেকশন আমরা করলাম, এটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন দিলাম, গ্র্যান্ট অফ কপিস আমি পেতে পারি এজ এ পার্টনার। এখন এইখানে দেখেন কি বলতেছে, আমরা এতক্ষণ ধরে যত কাজকর্ম করেছি, these are all documented and the application documentation submitted to RGSC. আমরা এই এতক্ষণ কাজ করলাম, এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয়েছে RGSC কাছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ওকে, এখন দেখেন এই কি বলতেছে, এই যে স্টেটমেন্ট গুলা, ইন্টিমেশন বা নোটিস, ইন্টিমেশন, নোটিস, স্টেটমেন্ট, এনিথিং, হ্যাঁ, which recorded in the register of firm, মানে রেজিস্টার যেই জিনিসগুলো রেকর্ড করে নিয়েছে, এগুলো কি হবে? কনক্লুসিভ প্রুফ হবে। বাচ্চা তো ভালোই দিছে অর্ধেক, বাদ কি না নিচে গোড়া তো ইয়া না,
মানে এই স্টেটমেন্ট গুলা আপনি যা যা জমা দিয়েছেন এতক্ষণ ধরে চেঞ্জেস এর কারণে ইনফরমেশন দিয়েছেন, এটা কি হবে না আপনার কনক্লুসিভ প্রুফ হবে এনি ফ্যাক্ট স্টেটেড হিয়ারিং, মানে এইটা একটা কনক্লুসিভ প্রুফ হিসাবে কাজ করবে যে হ্যাঁ এটা করা হয়েছিল এবং রেজিস্টার এগুলো এন্ট্রি করেছিল, চেঞ্জেস করেছিল বেসড অন ডকুমেন্ট, এইটা ইট ইজ প্রুফ। ওকে, এইটাকে বলা হচ্ছে রুল অফ এভিডেন্স, subsection 1 under section 68 rule of evidence. Okay, then subsection 2 of 68 rule of evidence, a certified copy of an entry. Certified copy of an entry may be produced in proof of the fact relating to firm in the register of the firm, any statement, intimation or notice. Certified copy টা আপনাকে দেওয়া যেতে পারে in proof of the fact। এই যে আমরা যতক্ষণ যা যা কিছু রেজিস্ট্রেশন নিলাম বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ করলাম, এখন আমি যদি একটা সার্টিফিকেট কপি আর ডিসির কাছ থেকে অ্যাজ এ পার্টনার, রিমেম্বার আমি কিন্তু অ্যাজ এ পাবলিক কথা বলতে পারবো না, অ্যাজ এ পার্টনার আমি আরজিএসির কাছ থেকে একটা বিশেষ নোটিশ দেওয়া হয়েছিল 5 বছর আগে, হ্যাঁ, যেটা আমার এখন দরকার, আমি এটা কালেক্ট করলাম কিভাবে, এটা সার্টিফাইড কপি হবে, সো দ্যাট ওয়ান উইল বি আ প্রুফ। এটা একটা কোনো কারণে সাক্ষ্য, মানে এটা একটা প্রুফ। ওকে, সো ইট মিন্স দ্য rule of evidence under section 58. Okay, is it clear? Okay, Clear, madam. Is it clear? Clear, madam. Clear. Okay, very fine. Now the 69, very important section 69, effect of non-registration. আমরা কিন্তু এতক্ষণ রেজিস্ট্রেশন করে আসলাম, চেঞ্জেস করলাম, তারপরে ডকুমেন্ট গ্রান্ট নিলাম, সার্টিফাইড কপি নিলাম, etc. many things we have done. Now যদি আমরা বিজনেস রান করছি কিন্তু আমরা রেজিস্ট্রেশন নাই, এতক্ষণ যে সেকশন গুলো আমরা করলাম এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি নাই, কিন্তু আমরা বিজনেস করছি। সো হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট, হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট, আমরা এখন এইটা দেখবো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। রিমেম্বার, ইফেক্ট অফ নন রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা, নন রেজিস্টার্ড ফার্ম কি করতে পারবে না? আ পার্টনার অফ অ্যান আনরেজিস্টার্ড ফার্ম cannot file a suit, মামলা করতে পারবে না, to enforce a right arising from a contract। সিম্পল কথা, আনরেজিস্টার্ড ফার্মে কোনো পার্টনার মামলা করতে পারবে না তার কন্ট্রাক্টে কোনো বিষয়, যে কন্ট্রাক্টে যা যা মেনশন করা ছিল, এক্সপ্রেস করা ছিল, to enforce those, partner of unregistered firm cannot file suit. Make sense? Okay, number 2, no suit can be filed against any third party on behalf of unregistered firm। যখন ফার্মটা আনরেজিস্টার্ড থাকবে সে থার্ড পার্টির এগেইনস্ট মামলা করতে পারবে না। That's all. আচ্ছা, and number 3, an unregistered firm cannot claim a set of in a suit। হ্যাঁ, আনরেজিস্টার্ড ফার্ম দেখেন কতগুলো লিমিটেশন আছে, ফার্ম রেজিস্ট্রেশন করার মানে খুবই জরুরি, আর না করলে বিজনেস ভালো চলছে, আমরা ব্যবসা ভালো করছি, আমাদের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি গুড, ভেরি প্রফিটেবল বিজনেস, বাট এইটা যদি কোনো কারণে কোনো মানে ইস্যু অ্যারাইজ হয় among the partners, then these are the effect, these are the result। কি করতে পারবো না, আমরা 5 বছর ধরে ভালো বিজনেস করছি, বাট এখন আমাদের মধ্যে একটু ঝামেলা হয়ে গেল, মানে কন্ট্রাক্টে যা এক্সপ্রেস করা আছে someone is denying this one, মানে সে মানতেছে না, তখন কি হবে, ওই তাকে মানানোর জন্য আমরা তার এগেইনস্ট মামলা করতে পারবো না, বা ফার্মে 3 জন একমত আছে আর একজন শুধু তার অপোজিটে আছে, সে তার রাইটটা এনফোর্স করার জন্য সে মামলা করতে পারবে না। ওকে, তো এই জিনিসগুলো দেখেন, এটা তারপরে কোনো অন বিহাফ অফ দ্য ফার্ম, টোটাল ফার্মটাও কোনো থার্ড পার্টির এগেইনস্টে ক্যানট ফাইল সুট। সো দ্যাটস অল। এখন গেল যে এই যে আমরা সেকশন ইফেক্ট অফ নন রেজিস্ট্রেশন দেখছি, এটা কিন্তু কিছু এক্সেপশন আছে। কি এক্সেপশন? আচ্ছা, এক্সেপশন গুলো হচ্ছে নাম্বার এ দেখেন, পার্টনার অফ এন আনরেজিস্টার্ড ফার্ম ক্যান ফাইল সুট। এতক্ষণ বলছি আমরা মামলা করতে পারবো না, একজন আমি পার্টনার ফার্মের এগেইনস্টে মামলা করতে পারবো না, অন্য কোনো পার্টনারের এগেইনস্টে মামলা করতে পারবো না, এবং ফার্ম অন বিহাফ অফ ফার্ম থার্ড পার্টিকে মামলা করতে পারবো না, কোনো ক্লেম সেটআপের জন্য মামলা করতে পারবো না। এরপরে বলতেছে এইবার মামলা করা যাবে। কি কি এক্সেপশনস, হোয়াট আর দিস? ওকে, পার্টনার of an unregistered firm can file suit for the dissolution of a firm
and for accounts. কিসের জন্য? আমাদের ফার্মটা আনরেজিস্টার্ড, কিন্তু আমি এখন বিজনেস করব না, আমি এখন করতে যাব, আমি বিজনেস করব না, দ্যাটস অল, ডিসিশন ফাইনাল। সো I like to dissolve. I go out from the firm. So for this issue I can go. Okay. ওকে ম্যাম। নাম্বার 2, আমরা কিন্তু এক্সেপশন করছি। আমরা জানি মামলা করা যায় না আনরেজিস্টার্ড ফার্ম, কিন্তু মামলা করা যায় কখন? These are the things. Okay. Suit can be filed. Again, মামলা করা যেতে পারে কিসের জন্য? For the realization of the properties of the dissolved firm. ফার্ম ডিসলভ হয়ে গেল, মনে করেন আমরা বলছিলাম যে আমি 5 জনের মধ্যে 2 জন বলতেছে ব্যবসা করব না, সুতরাং 2 জন আমরা কোর্টে যাব ফার্ম ডিসলভের জন্য। উইল গো টু উইল ফাইল সুট। সো ইট ইজ পসিবল। আচ্ছা, এখন দেখেন আমরা আপনারা সবাই রাজি হলেন, সবাই রাজি হলো, কিন্তু এই যে প্রপার্টিসটা যে আছে, আমাদের যে সম্পদ আছে, এটা রিয়ালাইজেশনের জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা মামলা করতে পারবো। সো দিস আর দ্য থিংস এক্সেপশন। ওকে, মামলা করা যাবে না আমরা জানি, কিন্তু কখন কখন করা যাবে? রিয়ালাইজেশন অফ দ্য প্রপার্টিস অফ দ্য ডিসলভড ফার্ম। That's fine. One thing. The other thing is to dissolve the firm. I'm not attending the business close. So where I'll go to court to dissolve the firm. Okay. Number 4. ম্যাম এখানে রিয়ালাইজেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে ম্যাম? মানে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে? Realization of the properties. See, the realization of the properties of the dissolved firm. ফার্ম ডিসলভ হয়ে গেছে, এখন আমাদের কারোর সাথে কোনো প্রপার্টি রিলেটেড ব্যাপার আছে, এইটা সে দিচ্ছে না, তখন আমি কি করবো? ফার্মে কোর্টে যাবো, আমাদের এরকম ফার্ম ছিল, আমরা ডিসলভ হয়ে গেছি, এতদিন মামলা মোকদ্দমা দরকার হয় না, আমার সম্পত্তি দিচ্ছে না, আমার অ্যাসেটটা সে দখল করে বসে আছে। সো আই উইল গো টু কোর্ট, I will file suit. That's all. Okay, number 4, this section shall not apply to the firm which have no place of business in Bangladesh. মানে এই সেকশনটা অ্যাপ্লাই হবে না to the firms which have no place of business in Bangladesh. That's all. এটা খুব ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, এখন আসেন এই যে এক্সেপশন গুলো আমরা পড়লাম, আপনাকে কিন্তু সিনারিও বেসড কিছু কোশ্চেন থাকবে, সিনারিও বেসড। আপনি এই জাস্ট টেক দিস, আপনার ফার্স্ট কথা হলো, ফার্স্ট থিংস, an unregistered firm suffered some limitations. They have some limitations. What are these? Cannot file a suit to enforce a right arising from contract. This is number 1. আচ্ছা, against the firm করা যাবে না, any partner thereof করতে পারবে না, মামলা করতে পারবে না to enforce the right arising from a contract. That's fine. Suit করতে পারবে না against any third party because it is unregistered firm. Okay. ক্লেম সেটআপের জন্য আপনি মামলা করতে পারবেন না বিকজ ইউ আর নট রেজিস্টার্ড। আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা পড়লাম মামলা করতে পারবো না, এখন এক্সেপশন। আমরা এক্সেপশনটা কি? ডিসোলেশনের জন্য শুধুমাত্র আমরা মামলা করতে পারবো, আরেকটা কি? ডিসোলেশনের পরে প্রপার্টিজ রিয়ালাইজেশনের জন্য আমরা মামলা করতে পারবো। এখন দেখেন, আপনাকে একটা সিনারিও লিখে দিল যে এই এবিসি একটা পার্টনারশিপ ফার্ম, দে আর রানিং বিজনেস ফ্রম 3 years. And these were very much profitable business. Out of 3 partner, she decided to dissolve the business. So where she will go? If the other 2, where he or she will go, the other 2 are not agree to dissolve. So he will go to court. Finish. So scenario, আপনাকে you have to think. আপনি প্রত্যেকটা সেকশন পড়বেন based on discussion. আপনি বই সামনে নেবেন, then you can take these sheets also and you will think about the discussion. Then আপনি একটা সিনারিও দাঁড় করাবেন, you have to think about it. আপনাকে ইন ডেপথে যেতে হবে। এই সিনারিও বেসড কোশ্চেন গুলোকে আপনাকে ডিরেক্ট কোশ্চেন, very less number of direct question, but scenario based understanding is very good thing for your that is professional study. Okay, so আমরা এখন দেখেন লাস্টলি একটা প্যারা আছে, দেখেন, an unregistered firm suffers from certain disabilities, but it is not an illegal association. Therefore, আমরা কিন্তু আইন কিন্তু বাধ্য করে নাই, that is this partnership act does not আপনার মানে এটাকে কি বলবো আপনাকে, পার্টনারশিপ আমরা 3 জন পার্টনারশিপ বিজনেস আমাদের 5 বছর 7 বছর ধরে চলছে, ইটস নট ফ্যাক্টর। এটা কিন্তু পার্টনারশিপ অ্যাক্ট আমাকে বাধ্য করে নাই যে আমার ফার্মটা রেজিস্ট্রি করতেই হবে, কিন্তু এটা ইলিগাল না। ওকে, এখন আমাকে ফাইনালি বলা হলো therefore registration of a firm is optional. আপনাকে যদি বলা হয় ফার্মের রেজিস্ট্রি, আপনাকে
3 বছর ধরে বিজনেস করছেন A B C, রেজিস্ট্রেশন অফ ফার্ম ইজ অপশনাল, ইজ ইট কারেক্ট? আপনি কি বলবেন? অপশনাল স্যার। So be sure regarding this, আপনাকে think করতে হবে, হ্যাঁ, scenario based things will come, and also you have to study the law, then you have to think about this. Okay. So I think it's very important section. We have finished this one. 69. Effect of non-registration. Very important thing. Remember. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। বলেন প্লিজ। ম্যাম এখানে 1 নম্বরটাতে ম্যাম যেটা বলা হয়েছিল ম্যাম, আমাদের যদি কন্ট্রাক্টের মধ্যে কোনো রাইট আমি যদি এনফোর্স করতে সেই ক্ষেত্রে পারবো না, বাট সেই ক্ষেত্রে ফার্মের এগেইনস্টে বলতে মানে এটার সাথে আবার কন্ট্রাক্টের কি রিলেশন? হ্যাঁ, আপনি দেখেন এখানে পার্টনার অফ এন আনরেজিস্টার্ড ফার্ম ক্যানট ফাইল এ সুট এগেইনস্ট দ্য ফার্ম। আমি কিন্তু আমার এনি পার্টনার দেয়ার অফ, আমি যখন 5 জনের মধ্যে আমার যে রাইটটা আছে, আপনারা 4 জন মিলে আমাকে তো ঠকাচ্ছেন, তো আমি কি করবো? যেহেতু আপনারা 4 জন একদিকে, সুতরাং ফার্মের এই 4 জন, দ্যাট ইজ আমি ফার্মের নামই করছি, অনলি আই এম দ্য অপোজিট। তো ও আচ্ছা 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 ম্যাম, এখন বুঝতে পারছি ম্যাম, ওই ফার্মের কথা বলা হচ্ছে ম্যাম, আমি ভাবছি ম্যাম অপোজিট কোন ফার্মের এগেইনস্টে। ওকে, সো দ্যাটস ফাইন। সো নাও আমরা আরেকটু ফার্স্ট মুভ করব এখন। উই হ্যাভ 15 মিনিটস মোর। 71. 70 is penalty for furnishing false particulars. It is very clear thing. Just you can read one time, then we will see the power to make rules by the government. It is a bit lengthy thing, but we should know just, and the mode of giving public notice. You know, before I told you that section 72, mode of giving public notice. Okay, আমরা অনেক জায়গায় কিন্তু বলেছি যে নোটিশ দিতে হবে, নোটিশের বিষয়টা অনেক জায়গায় এসেছিল। মাইনরে আমরা স্পেশালি আন্ডার সেকশন 30, when a partner, when a minor becomes majority, attains majority, then he will have whatever he may become a partner or may not become, whatever he elects, so he needs to give one public notice. Okay, so এই নোটিশটা দেওয়া হয় আন্ডার সেকশন 72 তে। আমরা এটা দেখবো। So তার আগে আমরা একটু দেখে আসি। So move to section 70. It is penalty for furnishing false particulars. আচ্ছা একটু বলেন তো দেখি এ থেকে আমরা কতটুকু বুঝতে পারি। তার কাছে আমরা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন চ্যাপ্টার হলো রেজিস্ট্রেশন অফ ফার্ম। আমরা just from the title we should understand penalty for furnishing false particulars. ফলস পার্টিকুলারস যদি আমি দিয়ে থাকি, কোন ডকুমেন্ট যদি ফলস দিয়ে থাকি, কোথায় দিব, কে দিব? আচ্ছা এখন আসেন এটার জন্য কি হবে, পেনাল্টি হবে। সেকশন 70 says penalty imposed হবে for furnishing false particulars. Okay, who will submit this documents and who will enforce it? Penalty, who will impose the penalty? Okay, any person or partner who signs any statement, amending statement, notice or intimation containing any particular which is false. Simple কথা হলো যেটা ভুল বা ভুয়া, fake, or does not believe to be true, যেটা আমি বিশ্বাস করি না যে এটা সত্যি, অথবা incomplete। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো রিলেটেড। আমরা সিম্পল কথা হচ্ছে আপনি যদি কোনো, আমরা যদি কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা আরজিএসির কাছে যদি কোনো ফলস ডকুমেন্ট দিয়ে থাকি, এটার জন্য পানিশ হতে পারে, পেনাল্টি হতে পারে। কিভাবে হতে পারে? shall be punishable within imprisonment up to 3 months or fine or both. That's all. Finish? ম্যাম এটা কি আরজিএসি ইম্পোজ করবে হ্যাঁ পানিশমেন্টটা? মানে আপনি কোনো ভুল কিছু দিয়ে তো আপনি বিজনেস স্টার্ট করতে পারবেন না। ভুল করতে পারেন, ফলস কিছু দিতে পারবেন না। আপনি যেটা বিলিভ করেন না সেটা আপনি ওখানে দিতে পারেন না, রাইট? অথবা ইনকমপ্লিট কোনো, আমার অ্যাড্রেস দিব, আমি তো এখানে বিজনেস করতে আসছি, I didn't have come to cheat someone, so আমার ইনফরমেশনটা ফুল দিতে হবে। আমি কোনো এমন কোনো ইনফরমেশন আমি দিতে পারবো না যেটা ইনকমপ্লিট, আমাকে প্রয়োজন হলে পাবে না অ্যাড্রেস অথবা অন্য পার্টনাররা, so I will be guilty and I will be penalized, I will be imprisoned. So this is section 70, penalty for furnishing false particulars, and section 74, power to make rules by the government. Remember, এখানে হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম, আমরা রেজিস্ট্রেশন নিলাম, বিভিন্ন চেঞ্জেস আমরা রেজিস্ট্রেশনের সময় যে ইনফরমেশন দিয়েছিলাম সেখানে ফার্মে বিজনেসে চেঞ্জ হলো,
branch, for opening the branch, for closing the branch, to changes in the business place, to changes in the name of the firm, to changes in the address of the partners, etc. We have done. Okay, under this chapter, registration of firm, these are related sections, but এইটা হলো আমরা দেখেছিলাম যে সেকশন একেবারে বিগিনিং সেকশনটা যদি আমরা যাই, we have started from 57 appointment of register. হ্যাঁ, এইটা কিন্তু পাওয়ার অফ গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ, আপনি দেখেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রেজিস্টার, দ্যাট ইজ আরজেসি। কে এটা আপনার অ্যাপয়েন্ট করেন? গভর্নমেন্ট, এন্ড হি ইজ দ্য পাবলিক সার্ভেন্ট এন্ড হি এক্সারসাইজ হিজ পাওয়ার। ইভেন আপনার এরিয়াও মেনশন করা থাকতে পারে। এখানে আরেকটা জিনিস, এটা আমি এটার সাথে রিলেট করতে চাই। I want to relate this section, section 57. It is the power of government. Government will appoint the register. This is section 57. Again, come here. Eta holo section 71, power to make rules by the government. মানে এই দুটো সেকশন হলো, these sections are related the power of government. Fine. Okay. Hello. ইয়েস ম্যাম, শুনতেছি ম্যাম। ফাইন। আমি একটা বিষয় আলাদা করতে চাই। আমরা এতক্ষণ ধরে যতগুলো সেকশন পড়েছি, আউট অফ অল দিস সেকশন আপনার দুইটা সেকশনকে আপনি সেগ্রিগেট করেন। দিস টু ওয়ার 57, পাওয়ার অফ গভর্নমেন্ট টু অ্যাপয়েন্ট দ্য আরজিএসসি রেজিস্টার। ওকে, অ্যাগেন কাম টু সেকশন 71, পাওয়ার টু মেক রুলস বাই গভর্নমেন্ট। এখানে হচ্ছে মানে টাইম টু টাইম রুল সার্কুলেট করতে পারে গভর্নমেন্ট রিলেটেড টু দ্য পার্টনারশিপ অ্যাক্ট। মানে যে কোনো অ্যাক্টের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন যে আমরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, দেখবেন যে মেইন একটা ম্যানুয়াল থাকে বা পলিসি থাকে। এই পলিসিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য রিলেটেড কিছু ইস্যু যে কোনো সময় সার্কুলার করতে পারে, যেটা ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই এটা অ্যাপ্রুভ হতে হয়। ইজন্ট ইট? এটাও ঠিক ওইভাবে চিন্তা করেন। ইউ জাস্ট থিংক দিস ওয়ান লাইক দ্যাট, দ্য power to make rules by government. Government rule দিতে পারে regarding different cases, different matters. What is this? আচ্ছা দেখেন, the government make rules prescribing the fees. একটা ফিস schedule আছে। ওইটা আপনার প্রেসক্রাইবিং ফিসটা চেঞ্জেস আসতে পারে, গভর্নমেন্ট চেঞ্জ করতে পারে। সুতরাং ওই জায়গাটা গভর্নমেন্ট রুল মেক করতে পারে। Government may make rules prescribing the fees which shall be payable for the inspection of document, যেটা আমরা পড়ে আসছি, in the custody of register of firm or for the copies from the register of firm. ওই যে আমরা এতক্ষণ পড়ে আসলাম, আমরা ইন্সপেক্ট করব, পার্টনারের জন্য ওপেন থাকে, কি করতে হবে? আপনার প্রেসক্রাইব ফি দিতে হবে, তাইলে আমি গিয়ে রেজিস্টার হয়েছে এটা গিয়ে দেখে আসতে পারি, একটা কপিও নিয়ে আসতে পারি, সার্টিফাইড কপি। উই অলরেডি স্টার্টেড দিস ওয়ান। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে যে ফিসটা আছে এইটার জন্য গভর্নমেন্ট রুল দিতে পারে। ওকে, দ্যাটস অল। আচ্ছা এখন দেখেন, প্রোভাইডেড দ্যাট সাচ ফিস shall not exceed the maximum fees prescribed in schedule 1. মানে এই ল এর সাথে একটা স্কেডিউল দেওয়া আছে যেখানে আপনার ফিস গুলো মেনশন করা আছে। আচ্ছা আমি বলি যে for this act, basically what book you follow, please. You should if I say directly, finally you should buy the Bear Act also to get this one, the schedule 1 fees is mentioned in that. And the other thing is, for easy understanding, you can go to Shannon Mitra book. You will get there very good types of some example, because all of the examples it's not possible to take to the slides and to discuss. So for good understanding, to in-depth studying, you can follow this. Okay, so পার্টনারশিপের জন্য শুধু ম্যাম শারণ মিত্র বইটা? না, Sharon Mitro is very good book. You can follow for all other acts also, like his Companies Act, Negotiable Instrument Act, and Partnership Act, and there are Insolvency Act. Many things are there, but the matter is ওখানে আপনার চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেওয়া আছে। যেমন এখানে যেমন আমি আপনাদেরকে প্লেস করছি, কিন্তু these are the as per the sections sequentially I am giving you all the sections, but ওখানে আপনি এভাবে পারবেন না। আপনি পড়তে গেলে easy, you will get this easy there. কিন্তু বেয়ার একটা আপনি সামনে রাখতে পারেন, that's fine. Okay, so আমরা এখন power to make rules by the government
এর মধ্যে আছে গভর্নমেন্ট রুল দিতে পারে কিসের জন্য, প্রেসক্রাইবিং ফিস। এটা হলো আমরা পেমেন্ট করব, ইফ আই এম আ পার্টনার আই উইল গো টু ভিজিট, আই উইল ইন্সপেক্ট দ্য ডকুমেন্টস হোয়াট সাবমিটেড টু দ্য আরজিএসসি, সো দ্যাট ফিস টু বি পেইড। এন্ড এখানে শর্ত থাকে কি, হোয়াট ইজ দিস, প্রোভাইডেড দ্যাট সাচ ফিস, ওই ফিস শ্যাল নট exceed the maximum fees prescribed in schedule 1, that is schedule 1 এর যে ফিস গুলো মেনশন করা আছে এইটা এক্সিড করতে পারবে না। ওকে, সো দ্যাটস ফাইন। এখন দেখেন আবার মানে এটা কি ম্যাম গভর্নমেন্ট এক্সিট করতে পারবে না এটা বোঝাচ্ছে? না না, গভর্নমেন্ট ওখানে তো অলরেডি একবার দিয়েছে। তো ওইখানে আপনি যখন আবার কোনো রুল দিতে চাইলে ওটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। এটা তো শুনেন, গভর্নমেন্ট এই সবগুলো একই তো সংসদ থেকে পাস করা, ইজন্ট ইট? তো গভর্নমেন্টের তার নিজস্ব কিছু পাওয়ার এবং কিছু রেখে দেয়। তো এখানে পাওয়ারটা কি আছে দেখেন, গভর্নমেন্ট রুল দিতে পারে প্রেসক্রাইব ফি এর জন্য, এটা আমরা পরিশোধ করব যখন আমি ইন্সপেক্ট করতে যাব। কিন্তু আবার বলে দিচ্ছি যে ওখানে যে ফিস এর যে ক্যাবিলটা দেওয়া আছে, যে স্কেডিউলটা দেওয়া আছে, ওইটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত না। কিন্তু আবার গভর্নমেন্ট এখানে কিন্তু চাইলে, ডিপেন্ডস অন গভর্নমেন্ট। জি ম্যাম, গভর্নমেন্ট চাইলে সবই পারে ম্যাম। So that's all. আচ্ছা, এখন আসেন গভর্নমেন্ট মে অলসো মেক রুলস। গভর্নমেন্ট আরো রুল দিতে পারে কি কি ব্যাপারে দেখেন, prescribing the form of statement under section 58. আমরা যে 58 এ we apply the procedure of application under section 58, এখানে যে ফর্মটা আছে এটা ফর্মটা প্রেসক্রাইব করে রুল দিতে পারেন, দ্যাটস ফাইন। আচ্ছা, রিকোয়ারিং স্টেটমেন্ট, ইন্টিমেশন, নোটিশ, মানে এই যে জিনিসগুলো আছে আন্ডার সেকশন 60, 61, 62, 63 টু বি ইন দ্য প্রেসক্রাইবড ফর্ম এন্ড প্রেসক্রাইবিং ফর্ম thereof। আচ্ছা, এখানে আমরা একটু দেখে আসি যে এই 61 আমি দেখেন এগুলো কিন্তু দিস আর নট মেনশন ইন দ্য ল। ফার্ম নেম এন্ড প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস, আমরা এই জিনিসগুলো আমরা চেঞ্জ করেছিলাম কোথায়, আন্ডার সেকশন 60। ক্যান ইউ রিমেম্বার? নাও 61 ক্লোজিং অর ওপেনিং অফ ব্রাঞ্চেস, 61, then 62 name and address, okay, 62 name and address, then 63 কি, what is 63, changes in and dissolution। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলোর জন্য গভর্নমেন্ট কি করতে পারে, requiring statement, intimation and notice under section this to be in the prescribed form and prescribing form thereof। মানে এই জিনিসগুলোর জন্য, চেঞ্জেস এর জন্য গভর্নমেন্ট মাঝে মাঝে যে ঠিক আছে এইভাবে চেঞ্জ করলে এরকম অসুবিধা হচ্ছে, সো গভর্নমেন্ট এটার জন্য কিছু নতুন ভাবে রুল দিতে পারে, দ্যাটস ফাইন। ওকে, সো এখানে দেখেন আই হ্যাভ টেকেন অল দ্য টাইটেলস, যাতে সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমাইন্ড, you can get this again। আপনি দেখেন সেকশনটার নাম বলা আছে, আমি এখানে দিস আর written in the bracket। ওকে, প্রেসক্রাইবিং দ্য ফর্ম অফ রেজিস্টার অফ ফার্ম, আপনার এখানে যে ফর্মটা নতুন কোনো ফর্ম টাইপ অফ ফর্ম চেঞ্জ করতে পারে, দ্যাটস অল। আমরা জাস্ট এইভাবে চিন্তা করি। আচ্ছা, রেগুলেটিং দ্য প্রসিডিউর অফ দ্য রেজিস্টার ফর ডিসপুট অ্যারাইজ, ঠিক আছে, রেজিস্টার প্রসিডিউর, আপনার রেজিস্টার যে প্রসিডিউর থাকে কোনো ডিসপুট অ্যারাইজ হলে তখন এই বিষয়গুলোতে গভর্নমেন্ট রুল দিতে পারে। আচ্ছা, রেগুলেটিং দ্য ফাইলিং অফ ডকুমেন্টস রিসিভড বাই দ্য রেজিস্টার, আমরা আন্ডার সেকশন 58 এ different kinds of register we submit, so এই ব্যাপারে নতুন কোনো রুল আসতে পারে from the government। ওকে, prescribing conditions for the inspection of the original document, নতুন কোনো কন্ডিশন বা শর্ত জুড়ে দিতে পারে by the government in case of inspection of original document what submitted under section 58 to the register। Okay, রেগুলেটিং দ্য গ্রান্ট অফ কপি, সার্টিফাইড কপি যে দেয় এটা তো ওপেন আছে, এখন আপনাকে ফিস দিতে হবে, আপনি একটা সার্টিফাইড কপি পাবেন। এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট প্রয়োজনে নতুন রুল দিতে পারে যে এটা দেওয়া যেতে পারে বা লিমিটেশন ইম্পোজ করতে পারে যে এখন আর দেওয়া যাবে না। মানে আপনার গভর্নমেন্ট এই পাওয়ার গুলো তার মধ্যে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট ক্যান মেক দ্য রুলস। ওকে, সো রেগুলেটিং দ্য এলিমিনেশন অফ রেজিস্টার এন্ড ডকুমেন্টস, মানে এই যে রেজিস্টারের যে কাছে যে ডকুমেন্ট গুলো আছে এগুলো যদি আমরা গভর্নমেন্ট মনে করে যে এত জিনিস গভর্নমেন্টে দিতে রাখার দরকার নেই, সো জাস্ট এলিমিনেট, অর আমরা ফার্ম থেকেও যদি আপনার কি কি ডকুমেন্ট দিবে, কি কি ডকুমেন্ট আর লাগবে না, এলিমিনেশন অফ রেজিস্টার, এইগুলো মানে যে কোনো ধরনের রুলই গভর্নমেন্ট দিতে পারে। এগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্টের পাওয়ার, হ্যাঁ, এগুলো আমরা জেনে রাখবো। প্রোভাইডিং for the maintenance and form of an index to register of firm, এটা হলো রেজিস্টার, ওখানে তার একটা ইন্ডেক্স মেইনটেইন করবে, এইটার ব্যাপারেও রুল দিতে পারে জেনারেলি টু ক্যারি আউট দ্য পারপাস অফ দিস চ্যাপ্টার। ফাইনালি যেটা হলো এতক্ষণ স্পেসিফিক্যালি বলে দিল, এখন বলে দিচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারটা আপনার ক্যারি অন করার জন্য যা যা দরকার, দ্যাটস অল। ইজ ইট ক্লিয়ার?
জি ম্যাম ক্লিয়ার। ওকে, মানে চ্যাপ্টার বলতে ম্যাম পারপাস অফ মানে দ্য চ্যাপ্টার বলতে এটা দেখেন যে বেয়ার একটা লেখা আছে রেজিস্ট্রেশন অফ ফার্ম, মানে আমরা আজকে যে জিনিসগুলো পড়ছি টোটালটা আন্ডার ওয়ান চ্যাপ্টার, এটাকে বলে রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য ফার্ম। এই যে দেখেন রেজিস্ট্রেশন অফ ফার্ম। ওকে, ও আচ্ছা ম্যাম, রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড সবকিছুর জন্য ম্যাম হ্যাঁ, রুল মানে দিতে পারে। রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড সবকিছুর জন্যই গভর্নমেন্ট আপনার রেজিস্টার অ্যাপয়েন্ট করবে, দেন you will be registered there, and government has taken has kept some power to him to make such kind of rules here. See this the section, and at last দেখেন বিষয়টা একটু কিরকম না, এত কথা না বলে কিন্তু we can say that directly to provide to carry out the chapter for this anytime জি ম্যাম, ডিরেক্টলি বলে দিলে হইতো ম্যাম। government can that is make. আমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি সরাসরি বলে দিত যে পারপস অফ দিস চ্যাপ্টারের পারপাসে, মানে টু ক্যারি আউট করতে এই চ্যাপ্টারটা গভর্নমেন্ট যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের রুল দিতে পারে, এটা কিন্তু দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এখানে আবার অনেক ডিটেল লিখে সবশেষে এই কথাটাই বললো, ইট মিনস দিস আর অল। ওকে, আচ্ছা এখন আসেন আমরা, কিন্তু এই রুলগুলো যে গভর্নমেন্ট দিবে এটা কি হবে, অবশ্যই করবে যে এখন আমাদের হাতে যে একটা আছে, যে একটা বাংলাদেশ আপনার ই থেকে সংসদ থেকে যেটা পাস হলো, এই একটার সাথে রিলেটেড, মানে আপনি অফিসিয়াল কোনো সার্কুলার বা মেমো দেখবেন যে যদি কোনো চেঞ্জ আসে কোনো পলিসিতে, তখন কিন্তু আগের পলিসির রেফারেন্স দিতে হয় যে এইটা কিন্তু ওই পলিসির রিলেটেড ইস্যু এইটা, ঠিক আছে, বা এই পলিসিটা আগে পলিসির এই জিনিসটাকে জি ভায়োলেট ম্যাম, মাস্টার এটা দিতে হয় ম্যাম। So these are the things here. So I think the last one, it is, remember this is not under this section, under this chapter. The chapter is registration of farm. আমরা এতক্ষণ ধরে রেজিস্ট্রেশনের সবকিছু রিলেটেড all things finished, এখন আমরা যেটা দেখবো at last this section you see the mode of giving public notice, যেটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় from beginning we have seen in different types of notice is required to publish. So under this section the notice to be given under section 72, the name of this section is mode of giving public notice. Mode of giving public notice. Okay, a public notice is given under this section, under this act. Remember, for this act only, partnership related issue. আপনার একটা পার্টনারশিপ, এই অ্যাক্টে বলতেছে কিভাবে আপনি নোটিশ দিবেন, কি কি কারণে দিবেন। এখন কারণ ডিফারেন্ট হতে পারে, কিন্তু নোটিশটা দেওয়ার ধরনটা কি হবে, ওকে, কিভাবে হবে, ইন কেস অফ রিটায়ারমেন্ট কখন হবে, রিটায়ারমেন্টের ক্ষেত্রে হবে, এক্সপানশন অফ পার্টনার্স চলে গেল এই ক্ষেত্রে নোটিশ লাগবে, রিটায়ারমেন্টের ক্ষেত্রে নোটিশ লাগবে, ডিসোলিউশনের ক্ষেত্রে নোটিশ লাগবে, ইলেকশন অফ মাইনর টু বিকাম অর নট টু বিকাম পার্টনার ইন দা ফার্ম নোটিশ লাগবে। আচ্ছা কি করতে হবে, নোটিশটা সার্কুলেটেড at least one local newspaper. This is the main thing. আপনি নোটিশ দিবেন আন্ডার সেকশন 72 অফ দিস অ্যাক্ট। আমরা কি করব, যখন পার্টনার আসবে আমরা একটা নোটিশ দিব যে এ হলো কিন্তু আমাদের ফার্মের নতুন পার্টনার, এত তারিখ থেকে জয়েন করেছেন, এইটা আপনার একটা লোকাল নিউজ পেপারে দিতে হবে, আর অ্যাটলিস্ট ওয়ান, একটা নিউজ পেপারে অ্যাটলিস্ট দিতে হবে। আচ্ছা এরপরে গেল পার্টনার চলে গেল, সো এটা দায় দেন আর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপার আছে যেহেতু বিজনেস রিলেটেড, আর দেখা গেল সে somehow he left our business but he's using our name and he was transacting with our parties, so because party doesn't know, so আপনি ইনফরমেশনটা পাবলিশ করবেন কেন, যাতে রিলেটেড পার্টি গুলো যারা আছে তারা যাতে বিষয়টা জানতে পারে, so they can be careful in case of transaction or somehow, আচ্ছা দেখেন এখানে এইটা কোথায় দিতে হবে, টু এ লোকাল নিউজ পেপার at least one. In case of what, retirement, in case of retirement, in case of expulsion, in case of dissolution, in case of election of minor to become partner or not to become partner. So these are the things. Just take to your brain, retirement, expulsion, dissolution, partner আপনার মাইনর অ্যাটেন্স মেজরিটি, সে আপনার পার্টনার হলো অথবা না হলো, এই দুটো ক্ষেত্রে, দ্যাটস অল। তাহলে আমরা সার্কুলেট করব কোথায়, অ্যাটলিস্ট ওয়ান লোকাল নিউজ পেপারে। এখন এইটা হলো স্পেসিফিকেশন। নাও কাম টু বি, দ্য সাবসেকশন বি, ইন কেস অফ এনি আদার কেসেস, ইন এনি আদার কেসেস, ইন এনি আদার ইস্যুস, যদি পার্টনাররা মনে করে যে এটা আমাদের বিজনেসের ইস্যু, সো এটা আমাদের জানানো উচিত, because related parties আছে আমাদের। আচ্ছা, in any other cases to be circulated in at least one local newspaper. That's all.
This is the section 72, mode of giving public notice. Okay, আপনি দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেকশনে we got there to public notice will be given. Okay, public notice will be given. Public means what? আপনার এখানে কিন্তু আবার আমরা কিন্তু intimation বা নোটিশ আমরা অনেক জায়গায় এই সেকশন এই চ্যাপ্টারে দেখেছি we have seen to we notice to RJSC. That is not this one, remember. আপনার RJSC কে আমরা নোটিস করছি যে দেখেন আমাদের অমুক অমুক পার্টটা চলে গেছে, তো এটা একটা নোটিস টু RJSC. দিস ইজ নট আন্ডার দিস সেকশন. এইটা হলো আপনি পাবলিককে জানাচ্ছেন যে অমুক পার্টনার আমাদের এখান থেকে রিটায়ার করেছে, সো দ্যাটস অল ইউ শুড বি অ্যাওয়্যার. আবার দেখেন এনি আদার কেস আপনার যে কোনো ক্ষেত্রে পার্টনারে যদি মনে করে আমরা সবাই যদি মনে করি যে আমরা আমাদের এই নাম ব্যবহার করে একজন অমুক নামের লোক সে আমাদের কাছে ছিল, সে আমাদের নাম ব্যবহার করে ট্রানজেক্ট করতেছে বা বিভিন্ন অপকর্ম করতেছে, সো বি অ্যাওয়্যার. হ্যাঁ, বি অ্যাওয়্যার টু মেক দ্য পিপল অ্যাওয়্যার. উই ক্যান circulate one notice to the newspaper, to the local newspaper, so it will be public notice. So remember, this is public notice under section 72. It is public notice. Okay, so that's all for today's discussion. And the Partnership Act 1932 already finished, I think. So if you have, please I'll check to you then. If you have any question, please email me, because today it is I have some other thing. I have to move now, so I'm sorry. I could give some more time, but if you have question, please email me. You have my email ID. But other one thing information, remember class 6 most of the we are very less number of students, 52 only. Okay, আমরা অনেকেই পরে এসেছি, so finally I want to repeat that this is class 5. We have finished Partnership Act in discussion. Okay, so class 6, in 6th class what we will do, we will discuss regarding our question types, guidance regarding the examination, types of questions, etc. This is one portion of the 6th class. The other portion will be we will start the negotiable act. Okay, so there will be two portion in 6th class. We will discuss about the questions, types of questions, etc., types of exams, and we will start the negotiable instrument act. It will be in class 6. That is next class with you. I will do this. And the 7th class will be for examination of Partnership Act. Examination will take a exam. Will conduct one exam on Partnership Act. So my request, I have given you 2 weeks. I could do it in next week, but I like to give you some time. So you get 2 weeks time so that you can study in depth the Partnership Act. It's not so big, please. We have taken a lot of time. We discussed point by point each section. So please study in depth, and we will conduct one exam in 7th class. Remember, so you will get the next week and the other one additional week also. So that's all. So that's all today. Today, I'm sorry, I cannot give you more time. It is 10:23, but next class we can carry on, inshallah, more than this, even up to 11 also can be. So today I would like to close now. Okay, ma'am. Okay, so everybody, have you received my this material I circulated? Yes, ma'am. পাইছি আমরা। Yes, ma'am. So here were some correction what I made before you. So correction ছিল, এটা কি করে নিয়েছেন? ম্যাম কারেকশনটা যদি আবার একটু দেখিয়ে দিতেন তাহলে ভালো হতো। হ্যাঁ, এটা মানে ভেরি বেসিক থিং, যেটা আমি হয়তো বা ওইভাবে মানে খেয়াল করিনি। এখানে সেকশনের নাম্বারটা ভুল ছিল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেকশন 57 স্টার্টেড। আপনার শীটটা যদি আপনি প্রিন্ট করে থাকেন, সো ইউ কাইন্ডলি কারেক্ট ইট। কথা বলো না কোনো সেই জন্য, কথা না বলে তো ফোন রাখতে লাভ, ফোন করে থেকে তো লাভ দেখো। হ্যাঁ, 57 সেকশন। হ্যাঁ, so this one is 58, procedure of registration 58, and 57 is application appointment of register. These two are corrections. Okay, so kindly take this one and note it to your sheet. Okay, so that's all today. Okay, ma'am.
রাত 10:30 নাস্তা করতে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নাই। Okay, thank you. So Okay, today, please kindly you email me. You email me, okay? Can you email me? Okay, please email me. I will reply. Okay. Okay. Okay, ma'am. Then, so assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum salam. Recording stopped.